audible, Yes, sir. sir. Right. Very good. Please Good. come in video mode. I can commence when you all agree to start. Okay, sir. So you have to switch on your camera, sir. Yes, I'll do that. Yes. Is it okay now? For the webcam option, sir. Oh, what should I do? So the third button which is down there. Yes. 1 second. Oh God, I lost. One second. Yes, I'm in. Sir, you can turn on your video, sir. Yes, I have turned on the video. Am I okay now? Sir, we can't see the video, your video from your side, sir. I don't know what to do with that. Start sharing, is it? Yes, sir. In the webcam option, there will be a box popping up, and you can give start. Yes, sir. Yes, sir. You're here. Yes, sir. Anil, sir, can you? Sir. I think sir is logged in with 2 devices. Yes. So we cannot hear you. Hello, sir. Jay, sir, can you hear me? Hello? Sir. Hello, sir. Yes. Am I audible? I'm okay now? Yes, sir. Right, okay. A serene ambience to nurture your creative minds. State-of-the-art infrastructure to achieve the elevated learning curve. A library that is a peak answers and inspiration. Dedicated professionals as faculties. A family of senior students to guide you at any moment. Cozy and comforting residential quarters that bloom among the mother nature. Studying at McGAN'S is an aspiring architect's dream come true. We are the McGAN'S Ooty School of Architecture. Yes. So, hello and good evening, everyone. On behalf of McGAN'S Ooty School of Architecture, I welcome you all to today's webinar, Career in Architecture. Thank you for taking your time out and being here today. We have created this platform to hear from the leading architects and mentors who are here to provide a career guidance program to the youth on BARC and NATA exams. I am Architect Saranya, Associate Professor here at McGAN'S Ooty School of Architecture,
and I'll be your moderator for the session. To begin with, it gives me great pleasure to introduce a very solemn guest for today's webinar. We are honored this evening by the presence of Professor Architect J. Subramanian. After graduating in architecture with a gold medal in the year 1965 from the University of Madras, he started his career immediately as an assistant architect at Trini Abbott and Davis, Chennai, and eventually became a partner in the same organization. Mr. Subramanian was responsible for design and supervision of several major and prestigious projects in India, such as the main office buildings for the Reserve Bank of India at Hyderabad and Trivandrum, the central training establishments with the state-of-the-art facilities for Indian Airlines at Hyderabad, CSIR campus with multidisciplinary laboratories at Taramani, Chennai, and several healthcare facilities for Sri Subramanian was also enlisted in the prestigious international roster of experts by the UNCHS of UN. Right through his eventful career, spanning for more than 5 decades, Mr. Subramanian has been closely associated with academic activities in various capacities such as visiting faculty, project guide, design jury, examiner, etc. He was also holding the design chair as a professor at Miyasi Academy of Architecture, Chennai, for nearly the past 6 years. Currently, Mr. Subramanian is functioning as an executive director in Stoop Group of companies and continues to look after the group's international operations spreading all over Middle East and Africa. In addition, he also functions as a visiting faculty in several architectural institutions. On behalf of McGAN'S Ooty School of Architecture, I welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you, Saranya, for this introduction. Now, I'm also very happy to talk to the aspiring youngsters along with other colleagues as to what is the architectural career and how one makes a beginning. And so what I will do, I will mix my talk both in Tamil and English so that it reaches larger people more comfortably. இப்போ +2 படித்த உடனேயே எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரு பெரிய ஆம்பிஷன், இது ஒரு மைல் ஸ்டோன், இது ஆன உடனே நம்ம என்ன ஆகணும்? Should we have to become a doctor or an engineer or a lawyer? Now, there are so many avenues available. Avenues ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நம்மால என்ன செய்ய முடியும், நம்முடைய கெப்பாசிட்டி என்ன? ஒரு காரியம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், எந்த படிப்பு எந்த கேரியருமே பிடிச்சு, if you like it and if you have a passion, then you will perform well. யாரையும் you cannot force them to get into wrong shoes. அதனால ஒரு கோர்ஸை பற்றி நன்னா தெரிஞ்சிருந்து இப்போ மெடிசனை பற்றியும் லவ்வை பற்றியும் இன்ஜினியரிங் பற்றியும் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஆர்கிடெக்சரை பற்றி தெரிய நியாயம் இல்லை. Many people do not know what is the job of an architect, what is expected of him, how does he make his money, because career, then we have got to earn, you have got to support the family, and that is also important. It's not a social service. So, முதல்ல ஆர்கிடெக்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா கட்டிடக்கலை. கட்டிடக்கலை எப்படி ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுறது? இப்ப ஃபார் அஸ் இப்போ ரொட்டி கப்படா மக்கன்னு சொல்லுவா. நமக்கு we need food and shelter and also clothing. These three are our essential requirements for living. Now, food, of course, all of us know what it is and how one makes it and get access to it. Now, clothing, of course, all of us know. But shelter is needed. Shelter not only for living. நம்ம வசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, நாம பல காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஒரு ஸ்கூல்னு போனா அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கணும், படிக்கிறதுக்கு ஷெல்டர் வேணும். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போனா ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறதே ஒரு ஷெல்டர் தான். ஒன்லி நீங்க ஷெல்டருக்கு உள்ள என்ன நடக்கிறதுங்கிறது அந்தந்த தேவையை பொறுத்தது. இப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது வசிக்கிறோம், ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது வைத்தியர்கள் தான் நமக்கு வைத்தியம் பண்றா.
ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறா. கோர்ட்னு டிசைன் பண்ணா அங்க வந்து டிஸ்பியூட்ஸையும் இதையும் எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்றா. அதனால இந்த ஷெல்டர்ஸ் எல்லாமே யாரானோ ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணணும். இப்போ டிசைன் பண்ணினா எப்படி வந்து சட்டத்தை சாக்க அது போட்டுக்கிற வாழ்க்கை யூ ஷுட் ஃபிட் தம், யூ ஷுட் சூட் தர் ரிக்குவயர்மெண்ட். அது மாதிரி ஒரு ஷெல்டர் டிசைன் பண்ணினாக்க அந்த ஷெல்டர் வந்து அதை யார் யூஸ் பண்ண போறாளோ, வீடா இருந்தாலும் சரி, ஹாஸ்பிட்டலா இருந்தாலும் சரி, ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி, அதை யூஸ் பண்ற வாழ்க்கை வசதியா இருக்கணும். இதை எப்படி பண்றது? இது நாமா பண்ண முடியாது. அந்த காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தா தேவர் பீப்புள். பட் அந்த காலத்துல வந்து டைப்பாலஜி ரொம்ப லிமிட்டட். ஒன்று வீடு இருந்தது, இல்ல கொஞ்சம் பெரிய வீடா அரண்மனை மாதிரி இருந்தது, இல்ல கோவில் இருந்தது, பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் இருந்தது, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல இவ்வளவு டைப்பாலஜி கிடையாது. இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டாக்க நமக்கு ஏகப்பட்ட தேவைகள் வந்துடுது. ஸ்கூல் மாத்திரம் இல்ல, காலேஜ் இருக்கு, அப்புறம் கேம்பஸஸ் இருக்கு. ஐஐடி மாதிரி காலேஜ்னா ஒரு படிப்பு மாத்திரம் இல்லை, எல்லா படிப்பும் சேர்ந்து இருக்கிற காலேஜஸ் இருக்கு. ஸோ கேம்ப் இருக்கு. அப்புறம் ஈவன் வீடுன்னு எடுத்துனா கூட ஐசோலேட்டடா இப்ப வில்லேஜில் கட்டுற மாதிரி ஒவ்வொரு வீடா கட்ட முடியாது. சிட்டிஸ்ல லேண்ட் பிரைஸ் ஜாஸ்தியா போச்சு. நம்ம எல்லாரும் ஹை ரைஸ் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க வேண்டியிருக்கு. நீங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு, நீங்கெல்லாம் எந்த சிட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. சென்னையில இருந்தேன்னா இப்ப 20 ஸ்டோரிஸ்க்கான அபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, 20 மாடி, ஒவ்வொரு மாடியிலையும் 4-5 பிளாட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள். ஒரு சின்ன வீடை டிசைன் பண்றதுக்கும் ஒரு பெரிய வீடு டிசைன் பண்றது, ஒரு அபார்ட்மெண்ட் டிசைன் பண்றது வித்தியாசங்கள் இருக்கு. இப்ப அது மாத்திரம் இல்ல, இப்போ ஹோட்டல்னு வேண்டியிருக்கு. எல்லாரும் ஊருக்கு ஊர் போறா, ஹாலிடேக்கு போறா, ஒரு பிசினஸுக்காக போறா, தங்க வேண்டியிருக்கு. அவளுக்கு ஹோட்டல் கட்ட வேண்டியிருக்கு. இந்த தங்குற ஹோட்டலை தவிர சிட்டிஸ்ல வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னு வேண்டியிருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்னா என்ன? அங்க நம்ம போய் வந்து உணவு அருந்துற அந்த பிளேஸ் அது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்றாங்க. ஒரு பில்டிங்க ஒன்ன மாதிரி ஒன்ன கட்ட முடியாது. ஒவ்வொன்றும் அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நாம டிசைன், அந்த டிசைன் பண்ற பில்டிங் எப்படி இருக்கணும்? அது ஸ்திரமா இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங், இட் ஷுட் பி டியூரபிள். இன்னைக்கு கட்டி நாளைக்கு சரியா இல்லைன்னு என்ன பண்றது? அதனால நாம வந்து எப்படி அதை ஸ்திரமா கட்டுறதுங்கிறதையும் நாம கத்துக்கணும். அது மாத்திரம் இல்ல, பில்டிங் இருந்தா போறாதே, பில்டிங்குள்ள வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும், வாட்டர் சப்ளை இருக்கணும், இப்பெல்லாம் ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கணும். இதெல்லாம் எப்படி ஃபிட் பண்றது? இதெல்லாமும் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஒரு சின்ன வீடுல இருந்து ஒரு பெரிய கேம்பஸ் வரைக்கும் பண்றதுக்கு நாமே தயார் பண்ணிக்கணும். இந்த தயார் பண்றது தான் ஆர்கிடெக்சர்ஸ். இந்த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டாக்க சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லி கொடுப்பா. எப்படி முதல்ல ஒரு சின்ன பாத்ரூம் டிசைன் பண்றதுல இருந்து ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டிசைன் பண்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து தயார் பண்ணிடுவா. அதுக்கப்புறம் எல்லா துறையிலையும் இருக்கிற மாதிரி நாம வேலையில சேர்ந்த அப்புறம் நிறைய கத்துக்கணும். சீனியர்ஸ்டக்க இது வரைக்கும் பில்டிங் கட்டின வாழ்க்கை எப்படி கட்டிருக்கான்னு பார்த்து, இந்த கத்துக்கிறதுங்கிறது மாத்திரம் இது லேர்னிங் நெவர் ஸ்டாப்ஸ். இதை ப்ராசஸ் ஏர்ன் பண்ணணும். சரி, இப்ப இந்த கோர்ஸ்ல இது எத்தனை நாள் ஆகும்? 5 வருஷம், 10 செமிஸ்டர். இந்த 10 செமிஸ்டர்ல என்னதான் நடக்கிறதுங்கிறத நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மால அது செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதுல பிரவேசிக்கணும். இப்போ ஒன்று சொல்லிடுறேன், செய்ய முடியும் செய்ய முடியாதுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. இது எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கா வந்து ஆர்கிடெக்சர்னா அதுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி, அதுக்கு ஒரு ஒரு பார்ன் கிஃப்ட் இருக்கணும், அது வந்து பிறவிலேயே அந்த திறமை இருக்கணும். அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. எப்படி நீங்கெல்லாம் கணக்கு கத்துக்கிறீங்களோ, ஜாமெட்ரி கத்துக்கிறீங்களோ, பொயட்ரி கத்துக்கிறீங்களோ, அந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சரையும் கத்துக்கலாம். அப்கோர்ஸ் நாம உழைக்கணும். அதை கத்துக்கிறதுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்ப ஒரு போய் நம்ம இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம், உடனே நம்ம பொயட்டா ஆயிட முடியாது. முதல்ல வந்து வொக்காபுலரி கத்துக்கணும், லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும், எப்படி ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கணுங்கிறத மேல கத்துக்கணும். அதெல்லாம் கத்துனுட்டோம்னா அப்புறம் நம்முடைய கருத்தை பொறுத்து நாம வந்து நாவலோ, கதையோ, ஆர்டிக்கிளோ, பொயட்ரியோ எழுதுறோம். அதே மாதிரிதான் ஆர்கிடெக்சரும். சரி, இப்ப என்ன சொல்லி தராங்கிறத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நாம ஆர்கிடெக்சர்னு எடுத்துட்டோம்னாக்க மெட்டீரியல் இல்லாம எந்த பில்டிங்கும் கட்ட முடியாது. செங்கல்லா இருக்கலாம், கான்கிரீட்டா இருக்கலாம், ஸ்டீலா இருக்கலாம். இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். டிம்பர் இருக்கணும், மரம் இல்லாம வீடு கிடையாது. ஏன்னா ஜன்னல் வைக்கணும், டோர் வைக்கணும். இப்போ பில்டிங் எடுத்தோம்னா அதுல வந்து பில்டிங் வெறும் ஒரு டப்பா இல்லை. இது
அதுல வந்து எவ்வளவு ஒரு பில்டிங்னா செக்யூரிட்டி இருக்கணும், அதை சாத்த முடியணும், அதுக்கு கதவு இருக்கணும், உள்ள காத்தோட்டமா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஜன்னல் வைக்கணும். சரி, ஜன்னல் வச்சா உடனே காத்து மட்டும் வராது, திருடம் கூட வந்துருவோம். அதனால நாம அதுக்கு கிரில் போடணும், செக்யூரிட்டி பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு ஒவ்வொன்றும் என்ன வேணுங்கிறத பண்ணினாதான் பர்ஃபெக்டா ஒரு ப்ராடக்ட் வரும். அதுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்லாம் என்ன ஒன்றும், அப்புறம் அந்த மெட்டீரியல்ல என்னென்ன பாசிபிள். இப்ப மரத்துல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை ஸ்டீல்ல செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்டீல்ல என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து மரத்துல செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு எது சரியான மெட்டீரியலுங்கிறத முதல்ல சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதை புரிஞ்சுட்டு நாம வந்து இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது மாத்திரம் இல்லை, நாம இந்த உலகத்துல தனியா இல்லை, நம்ம சுத்தி நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, புது புது மெட்டீரியல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. நான் படிச்ச காலத்துல அலுமினியம் எல்லாம் இவ்வளவு பாப்புலர் இல்லை, நான் படிச்ச போது கிளாஸ் எல்லாம் இவ்வளவு பாப்புலர் இல்லை. இன்னைக்கு பார்த்தா கிளாஸ்ல இவ்வளவு வெரைட்டி ஆஃப் கிளாஸ் இருக்கு. கிளாஸ்ன்னு வச்சா உடனே அதுல இருந்து வந்து அதை வந்து ஹீட்டை இது பண்ணாம வெறும் லைட்டை மாத்திரம் அனுப்பக்கூடிய கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதனால அதையும் கத்துக்கணும். இப்ப வந்து மெகான்ஸ் மாதிரி ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டாக்க, மெட்டீரியல்னு பழைய மெட்டீரியல் அந்த காலத்துல டிம்பர் பிரிக்குன்னு இருக்கிறத காட்டிலும் இப்ப என்ன புதுசு புதுசா வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் யூ நோ. அன்லெஸ் ஒகாபுலரி தெரிஞ்சாதான் நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி அதுக்கு கிராமரும் இருக்கு. கிராமர்னா என்ன? மரத்துல என்ன செய்ய முடியும், ஸ்டீல்ல என்ன செய்ய முடியும், கான்கிரீட்னா என்ன, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தான்னா தென் நீங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஷெல்டர் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு சமாச்சாரம் பண்றது. அது மாத்திரம் போறாது. இப்ப இந்த ஃபெசிலிட்டி எடுத்துட்டோம்னா அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வீடுன்னு எடுத்தோம்னா அது என்னெல்லாம் இருக்கு. ஒரு ஹால் இருக்கும், ஹால் வந்து உட்காந்து டிவி பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஹால் இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு டைனிங் ஹால் இருக்கு. அப்ப டைனிங் ஹால் வந்து சாப்பாடு எங்கேருந்து வரும்? கிச்சன் வேணும். ஸோ அந்த வந்து கிச்சனை தனியா டிசைன் பண்ணணும், கிச்சனுக்கு ஒரு ஸ்டோர் ரூம் வேணும், அப்புறம் நமக்கு உறங்குறதுக்கு படுக்கை அறைகள் வேணும், பெட்ரூம்ஸ் வேணும், இந்த பெட்ரூமுக்கு டாய்லெட் வேணும். இப்ப முந்தியெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல மாடர்ன் சானிடேஷன்லாம் கிடையாது. இப்ப நிறைய மாடர்ன் சானிடேஷன்லாம் வந்துடுது. முந்தியெல்லாம் டாய்லெட்னா வீட்டை போட்டு வில்லேஜ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போய் வெளியில போகணும். ஏன்னா டாய்லெட்டை வீட்டுக்குள்ள வைக்க முடியாது அவளால, ஒரு ஹைஜீன் ரீசன்னால. இப்ப அப்படி இல்லை. இப்ப எல்லாம் ரூமுக்கெல்லாம் அட்டாச் டாய்லெட்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த டாய்லெட்டை எப்படி வைக்கிறது, அந்த டாய்லெட்டுக்கு என்ன சைஸ் இருக்கணும், ரொம்பவும் பெருசா இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் சின்னதா இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு. ஏன்னா அனாவசியமா பெருசா ஒரு பில்டிங்கை கட்டினாக்க ஸ்பேஸ் வேஸ்ட். ஸ்பேஸ் தான் வில் காஸ்ட் மணி. அதனால யாரு எந்த பில்டிங் கட்டினாலும், ஒரு பிரைவேட் வீடு கட்டினாலும் சரி, ஒரு காலேஜ் கட்டினாலும் சரி, இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாலும் சரி, பட்ஜெட்னு ஒண்ணு உண்டு, காஸ்ட் உண்டு. இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு காஸ்ட் இருக்கு. காஸ்ட் எப்படி வரும்? நாம வந்து என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம், என்ன ஃபினிஷ் யூஸ் பண்றோம், அதெல்லாம் இருக்கு. அதை வந்து வெறும் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பில்டிங்கை கட்டினா போறாது. அப்புறம் அதில் எக்யூப்மெண்ட் வேணுமே, மிஷின்ஸ் வாங்கணுமே, எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸ் வாங்கணும், எம்ஆர்ஐ மிஷின்ஸ் வாங்கணும், அதுக்கெல்லாம் பணம் வேண்டாமா? அதனால டோட்டல் பட்ஜெட்ல எவ்வளவு நாம பில்டிங்கு செலவழிக்கலாம் இதையும் சொல்லிக் கொடுப்பா. சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வேல அந்த பில்டிங்கை கட்டணும். ரொம்ப இழைச்சி எல்லாம் மார்பிளா போட்டு ஒருத்தர் பில்டிங் கட்டாருன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் அதுல சாமான் வைக்க முடியாது, அதுக்கு பணம் இருக்காது. அதனால வீடு கட்டினா கூட அளந்து கட்டி அதுல கடைசியில பர்னிச்சர் வாங்க. அதனால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் காஸ்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மணி, வேல்யூ ஃபார் மணி, எந்த பணத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுல நம்ம என்ன மெட்டீரியலை எங்க யூஸ் பண்ணோங்கிறத பொறுத்தது. அது மாதிரி நமக்கு தேவையான வகையில யூஸ் பண்ணி இது எப்படி டிசைன் பண்ணதுக்கு மெட்டீரியல் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அதுல என்னன்னு கேட்டாக்க, டிம்பர்ல எப்படி டோர் பண்றது, டிம்பர்ல எப்படி விண்டோ பண்றது, டிம்பர்ல எப்படி ரூஃப் பண்றது, இதெல்லாம் இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸ்ல சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. டிராயிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு நாம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு இதை வந்து அப்பதான் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்முடைய நாலேஜ. ஸோ இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல நமக்கு இந்த நாலேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குறா. பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிடுது, பில்டிங் மெட்டீரியல் ஆயிடுது. இப்ப இன்னொன்னு என்ன கேட்டா, எல்லாத்துலயுமே ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு முந்தி இருக்கவாள்லாம் கட்டிருக்காளே, அவள்லாம் எப்படி கட்டிருக்கா,
இந்த காலத்துல இவ்வளவு வசதி இல்லாத இடத்துல எவ்வளவு பெரிய கோயில்கள், எவ்வளவு பெரிய சர்ச்சுகள், எவ்வளவு பெரிய மசூதிகள் இதெல்லாம் கட்டியிருக்கா. அவெல்லாம் எப்படி கட்டினா? அதனால அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we learn from history. அதுக்கு ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பா. இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல என்ன சப்ஜெக்ட் வரும்னு கேட்டாக்க, ஆரம்ப காலத்துல இருந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து இன்னி வரைக்கும் எப்படி பில்டிங்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆயிருக்கு. இந்த டெவலப்மெண்ட் நிற்காது, இது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுல நாம ஒரு பகுதி, நாம இன்னைக்கு கட்டுற பில்டிங் தான் நாளைக்கு ஹிஸ்டரியோட பார்ட்டா ஆக போறது. அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஹிஸ்டரியோட பார்த்தா நம்ம இருக்கணும்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஹிஸ்டரி சொல்லி கொடுப்பா. அதை பார்த்தாக்க நமக்கு புரியும். இந்த ஹிஸ்டரியை வெறும் புத்தகத்தை வச்சு படிக்காம இந்த காலேஜிலுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு திங்கிட எஜுகேஷனல் டூர்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த எஜுகேஷனல் டூர்ல உங்களை கூட்டின்னு கொண்டு போய் காட்டுவா. அன்னைக்கு கிளாஸ்ல படிச்சே இல்லையா, நீ வந்து தாஜ்மஹாலை பத்தி படிச்ச, இப்போ வா ஆக்ரா போகலாம், போய் தாஜ்மஹாலை பார்க்கலாம். பார்த்தா உனக்கு நீ படிச்சதுக்கும் நீ பார்க்கறதுக்கும் உனக்கு என்னன்னு புரியும். அதுக்காக பில்டிங்னா உடனே தாஜ்மஹால் தான் வச்சுக்காதீங்க. மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ டெல்லி போனால் எவ்வளவோ மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ சென்னையில் பார்த்தா நிறைய மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் எப்படி கட்டியிருக்காங்கிறத பார்க்கறதுக்கு எஜுகேஷனல் டூர்னு இருக்கு. ஸோ அது ஒரு பார்ட், அதுவும் படிக்கணும். இதெல்லாம் சிலபஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஆரம்பிச்சு போக 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 இது வந்து நிறைய ஆட் பண்ணிட்டே போவா. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் வரும். சைமல்டேனியஸா சரி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன். ஒரு ஹவுஸை டிசைன் பண்ணு, ஒரு ஸ்கூலை டிசைன் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுப்பான். இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ஸ்கூல், ஒரு 20 கிளாஸ் ரூம், ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் ரூம், ஒரு மீட்டிங் ரூம், இதெல்லாம் வச்சு எப்படி ஒரு சைட்ல அரேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு கொடுப்பான். இதெல்லாம் பண்ண நாம படிச்சதை யூஸ் பண்றோம். அதனால காலேஜ் அந்த 5 வருஷம் போறதுக்கு முன்னால நம்ம என்ன மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி கத்துட்டோமோ, என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி கத்துட்டோமோ, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பிராக்டிக்கலா ஒரு பில்டிங்கை காமிச்சு இதை வந்து டீச்சர்கிட்ட காமிச்சு டீச்சர் அதை கரெக்ட் பண்ணி கடைசியில் இதுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு, ரிவ்யூ இருக்கு, மார்க் இருக்கு, யார் நல்லா பண்ணிருக்காங்கிறத வச்சு கைட் பண்ணுவா. ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங். இப்போ ஹிஸ்டரி படித்தோம், அப்புறம் கல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த கல்ச்சருங்கிறத ஹிஸ்டரி ஆஃப் கல்ச்சர். ஹிஸ்டரி ஆஃப் கல்ச்சர் ஒவ்வொரு சிலபஸ்ல ஒரு மாதிரி சொல்றா. ஹிஸ்டரி ஆஃப் கல்ச்சர் சில பேர் வந்து சோசியல் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்றா. ஏன்னா அந்தந்த பில்டிங் வந்து அந்தந்த கல்ச்சருக்கு சூட் ஆகணும். இப்ப ஸ்வீடன்ல கட்டுற மாதிரி இங்க வீடு கட்ட முடியாது. ஏன் அவ்வளவு தூரம் ஏன் போவேன்? இங்க நம்ம சென்னையில கட்டுற வீடு டெல்லியில கட்ட முடியாது. ஏன்னா அந்தந்த சூழ்நிலை, அந்தந்த கல்ச்சரல் பிராக்டிசஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாமும் புரிஞ்சுக்கணும். கடைசியில் இந்த ஆர்கிடெக்ட்ங்கிறது யாரு? இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு பில்டிங் வேணும்னா அவர் என்ன வேணுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி சரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணியாச்சா? இது பண்ணின அப்புறம் அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கட்டுமே. இவ்வளவுலாம் பண்றோம். இப்ப நாமே பார்க்குறோம், ஒரு வில்லேஜுக்கு போறோம், ப்ரீ விஜய் ரோடு நடந்துட்டே போறோம், ஒரு வீடு பார்த்தா நல்லா இருக்கு, ஓ இந்த வீடு அழகா இருக்கேன்னு சொல்றோம். அதனால இந்த அழகுங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் இட்? வெறும் ஒரு நல்ல காஸ்ட்லி மெட்டீரியல் போட்டா அந்த பில்டிங்கோட அழகு வந்துருமா? இல்ல அதை கரெக்டா கட்டணுமா? கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கணுமா? இப்ப நாமே போறோம், பல கோயில்களுக்கு போறோம், சில கோயில்களை பார்த்தா ஓ பிரம்மாண்டமா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம்? அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பா. எப்படி எது வந்து ஷுட் லுக் குட் அப்படிங்கிறத. ஸோ இது கடைசியில் என்ன பண்ணணும்? அந்த பில்டிங் உபயோகப்படணும், ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் அதை கட்டணும், அது ஸ்ட்ரக்சர், அப்புறம் அதை விதின் த பட்ஜெட் காஸ்ட் கட்டணும், அது வந்து எக்கானமி. இது அத்தனையும் போக இது வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும், அது வந்து ஏஸ்தட்டிக்ஸ். ஃபங்க்ஷன், ஸ்ட்ரக்சர், எக்கானமி அண்ட் ஏஸ்தட்டிக்ஸ். ரொம்ப அழகா ஒரு வீடை கட்டிட்டு அதுல வந்து வசிக்கிறதுக்கு சௌரியமா இல்லைன்னா வந்து என்ன பிரயோஜனம்? இப்ப சட்டையே வாங்குறோம், காஸ்ட்லி மெட்டீரியலா இருக்கலாம், ஃபேப்ரிக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பட் போட்டுட்டா நல்லா இருக்காது. நமக்கு வந்து இங்க வந்து இங்க பிடிக்கிறது அங்க பிடிக்கிறது கம்ஃபர்டபுளா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால என்ன இருக்கணும்? மெட்டீரியல் சுப்பீரியரா இருந்தா மாத்திரம் போராது, நல்லா தைச்சிருந்தா மாத்திரம் போராது, இட் காட் டு பி கம்ஃபர்டபுள். இதெல்லாம் ஆனப்புறம் பிரைஸ் அந்த காஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறா இந்த வந்து 5 வருஷத்துல ப்ரோக்ரஸிவா. இப்ப என்ன ஆகுது? பாக்கி விஷயங்கள் எல்லாம் நாம வந்து வெறும் ஓரலாவோ இல்ல ரைட்டிங்லயோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். பட் இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல மாத்திரம் டிராயிங்கிறது ஒன்று ரொம்ப அவசியம். இப்போ ஒருத்தர் சொல்லி இதை கட்டு
அப்படின்னா வெறும் ஓரலா நீ 3க்கு 7 ஒரு கதவு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா போறாது. அவனுக்கு சந்தேகம் இல்லாம அவனுக்கு புரியிற மாதிரி, அந்த கார்பெண்டருக்கு புரியிற மாதிரி டோருடைய விட்த் என்ன, ஹைட் என்ன, என்ன ஃப்ரேம் சைஸு, என்ன டோர் ஷட்டர், அந்த டோர் ஷட்டர்ல கிளாஸ் வேணுமா வேண்டாமா, இதெல்லாம் யார் தீர்மானிப்பா? ஆர்கிடெக்ட் தீர்மானிப்போம். ஆர்கிடெக்ட் எப்படி தீர்மானிப்போம்? என்ன வேணுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதை பண்ணுவோம். அதை பண்ணின அப்புறம் அந்த செய்ய போறவ யாரு? கண்ட்ராக்டரோ இல்ல ஒரு கார்பெண்டரோ அவனுக்கு கொடுக்கணும். வெறும் ஓரலா சொன்னா போறாது, டிராயிங்ல கொடுக்கணும். அதனால ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங் சொல்லி கொடுப்பான். இந்த ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங் எல்லாம் முந்தையெல்லாம் மேனுவலா போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்ப நீங்கள்லாம் ஸ்கூல்லயே இப்ப கம்ப்யூட்டர்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஸோ இப்ப ஆட்டோகேட்னு வந்திருக்கு, கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன். ஸோ கம்ப்யூட்டர்லயே இப்ப டிராயிங் எல்லாம் போட்டு ஜெனரேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளவு விஷயங்களையும் உங்களுக்கு ஆட்டோகேட் சொல்லி கொடுப்பா. ஆட்டோகேட் சொல்லி கொடுத்து எப்படி நாம வந்து நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தாட்ஸ் நல்லா இருக்கணும். தாட்ஸ் நல்லா இருந்தா தென் அதை டிராயிங் பண்ணணும். அந்த டிராயிங் நமக்கு மட்டும் புரிஞ்சா போறாது, பாக்கி பேருக்கு புரியணும். அதை யார் யூஸ் பண்ண போறாளோ அவளுக்கு புரியணும். அதை யார் கட்ட போறாளோ அவளுக்கு புரியணும். அந்த மாதிரி டிராயிங்கை கிளியரா போட்டு வித்வுட் எனி ஆம்பிகிட்டி போட்டு டிராயிங்கே கொடுக்கணும். இப்ப அழகான டிராயிங் மாத்திரம் cannot guarantee a good building. இப்போ ஒருத்தர் நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்குல்ல, அதனால ஒரு போய்ட்டு ஆட முடியுமா? என்ன ஆக முடியாது. அதுல என்ன சாராம்சம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எல்லாம் போகணும். யூ ஷுட் பி மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். அப்புறம் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும். இருக்கும் எல்லாம் புரியாது. சரி, இப்போ இன்னொரு முக்கியமான சமாச்சாரம். ஒரு பில்டிங் எடுத்துட்டா அது பேஸ் மாத்திரம் இல்லை, அதுல வந்து ஏர் ஒர்க்ஸ் இருக்கு, இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நாம எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது. ஆர்கிடெக்சர்ல உங்களுக்கு வந்து யாரை யாரும் அப்ரோச் பண்ணுங்கிறது ஒண்ணுதான் சொல்லிக் கொடுப்பா. அப்புறம் யார் எந்த இன்ஜினியர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளையும் ஒரு டீம்ல சேர்த்துட்டு தி என்ஜினியர் தான் வில் டிசைன் த ஸ்ட்ரக்சர், என்ஜினியர் தான் வில் டிசைன் த வாட்டர் சப்ளை, என்ஜினியர் தான் வில் டிசைன் த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க். இதுக்கெல்லாம் கன்சல்டன்ட்ஸ் வேணும். ஃபைனலி இட் இஸ் எ டீம் ஒர்க். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, கிரிக்கெட்னு எடுத்துங்களேன். இப்போ வந்து கேப்டனே எல்லாம் பண்ண முடியுமா? எந்துக்கு 11 பேர் இருக்கா? கேப்டன் வில் லே த பாத். அதுக்கப்புறம் பவுலர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் பேட்ஸ்மேனை எங்கே யூஸ் பண்ணணும், ஃபீல்டிங் என்னமா பண்ணி, இதெல்லாம் சேர்ந்து கலெக்டிவா வர்றது தான் இந்த சக்சஸ் இந்த கேம். அதே மாதிரி தான் பில்டிங் டிசைன் பண்ணும்போதும் ஆர்ட் வில் லீட் த டீம். த டீம் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஜினியர், அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து டீமை, இந்த டீமை அவளுடைய திறமையை யூஸ் பண்ணி அவள்கிட்ட நன்னா வேலை வாங்கி கடைசியில பில்டிங்கை நன்னா கட்டணும். அது மாதிரி கட்டினாதான் கடைசியில ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலோ இல்ல ஒரு நல்ல இதுவோ வரும். அதனால இந்த 10 செமஸ்டர்ல நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டேன்னா உங்களுக்கு பிஆர்ச்சின்னு டிகிரி கொடுப்பா. அந்த டிகிரியை வச்சுட்டு நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கா, அவ உங்களை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஒரு நம்பர் கொடுப்பா, வச்சு மெம்பர், தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸிங். சார் இவ்வளவுதானா, இதுக்கு மேல ஃபியூச்சர்ல ஒன்றும் இல்லையான்னு கேட்டாக்கா இருக்கு, நிறைய போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பில்டிங்ல ஆர்கிடெக்சர்ல தனியா பில்டிங்கை மட்டும் டிசைன் பண்றோம். அப்புறம் டவுன் பிளானிங் இருக்கு. டவுன்ங்கிறது என்ன? இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி பில்டிங்ஸ். நாட் ஆல் ஆர் ஹவுசஸ், சம் ஆர் ஹவுசஸ், சம் ஆர் ஷாப்ஸ், சம் ஆர் ஸ்கூல்ஸ். இது எல்லாம் சேர்த்து எப்படி போடுறது? ஆஸ் அ சிட்டி ஹவு டு யூ டிசைன்? அதுக்கு வந்து டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அப்புறம் இது எல்லாம் பண்ணும்போது லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு, அதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேலே படிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. முந்தையெல்லாம் நான் படிக்கிற காலத்துலலாம் வெளிநாடு தான் போய் ஆகணும் படிக்கிறதுக்கு. இப்போ அப்படி அவசியம் இல்லை. இப்போ மெகான்லேயே உங்களுக்கு 2-3 ஸ்ட்ரீம் இருக்கு மேலே வந்து ஃபர்தராக படிக்கிறதுக்கு. பாக்கி காலேஜ்லையும் அந்த மாதிரி இருக்கு, டவுன் பிளானிங் ஆகட்டும், லேண்ட்ஸ்கேப் ஆகட்டும். ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு மாஸ்டர்ஸ் படிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்களுடைய திறமையை இன்னும் விருத்தி பண்ணிக்கலாம். திறமையை விருத்தி பண்றதுக்கு எண்டே கிடையாது. யூ கீப் ஆன் லேர்னிங் அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ். இப்பெல்லாம் எல்லாரும் பிஹெச்டி மக்கள் பண்றா. ஒரு தியரியை புரிஞ்சுட்டு அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதை பண்ணி அந்த பிஹெச்டி பண்ணி இப்போ ரொம்ப டீச்சர்ஸ்க்கே வந்து பிஹெச்டி படிச்சு தான் அவ வந்து நல்ல டீச்சர்ஸா இருக்கா எல்லாரும். அதனால உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஆர்கிடெக்சர் படிச்ச பிற்பாடு நீங்களே டிசைன் பண்ணி பில்டிங் கட்டலாம், அது ஒன்றும். ஆர் மேலே ஹையர் கோர்சஸ் எல்லாம் படிச்சு டீச் பண்ணி எல்லாருக்கும் நீங்க கத்துன்றத பாக்கி பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம்.
இந்த மாதிரி இருக்கு. பிரைவேட்லேயும் வேலை பண்ணலாம், நீங்களா வந்து இருக்கலாம், இல்லை பெரிய பிரைவேட் கம்பெனிஸில் சேர்ந்து வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் ஜாப்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது, ஈவன் மிலிட்ரியில் இருக்குது. MESல மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அங்கே போனாக்க அவார்டுக்கு எவ்வளோ பில்டிங் போனோம், நாங்களே பண்ணிருக்கோம். எங்கள் கம்பெனிலேயே நாங்கள் வந்து டெல்லியில் பெரிய பில்டிங் பண்ணிருக்கோம் மிலிட்ரிக்கு. இது இங்கே மாத்திரம் இல்லை, யூ கேன் ஈவன் கோ அப்ராட் அண்ட் டூ. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு, இதுதான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்கிறத புரிஞ்சுட்டு, ஒரு ஆவலோட, ஒரு பேஷனோட, ஒரு ஆசையோட படிச்சேன்னா நன்னா புரியும். அது மாதிரி படிச்சாதான் வரும். அழுத்தின்னு படிச்சா எதுவும் வராது. அதுக்கு நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் சப்ஜெக்ட். சரி சார், இதில் எப்படி சேர்றது இந்த காலேஜில் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அதுக்கு நாட்டான்னு ஒன்று இருக்கு. நாட்டாங்கிறது நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர். ஏன்னா நீங்க அதுக்கு தகுந்து இருக்கலாங்கிறத செக் பண்ணுவான். அதுக்கு அவார்டுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க குவாலிஃபை ஆகணும். அது குவாலிஃபை ஆனது ரொம்ப ஈஸி. அதை பத்தி நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட். ரொம்ப பேர் இதுக்கு கோச்சிங் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறான். இப்ப அந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணா சரி, நீங்க ஆர்கிடெக்சர் நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அவார்டுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணுமோ. அட்மிட் பண்ற போது உங்களுக்கும் புரியணும் சப்ஜெக்ட், அவார்டுக்கு நம்பிக்கை வரணும். சேர்ந்த உடனே நீங்க ஆர்கிடெக்சர்ல சேரலாம். ஆர்கிடெக்சர் சேர்றதுல நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஜாயின் தீஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ். இல்லை இந்தியாவிலையும் இருக்கு, ஃபாரின்லையும் இருக்கு. இதுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் போகிறதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு. அதனால பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ நீங்கள் +2ல் நல்ல மார்க் வாங்கி பேசிக்கலாக உங்களுக்கு வந்து ஜாமெட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கணும். ஆப்டிடியூட் இருந்தாலே போகிறோம். லைக்கிங், பென்ட் ஆஃப் மைண்ட், அதுதான் அதுதான் முக்கியம். அப்புறம் இன்னொன்னும் ஒரு என்கொயரிங் டெண்டன்சி இருக்கணும். உன்னை பார்த்தா ஒரு பொண்ணுல இப்போ வந்து பிட்சா ஹட்டே போகிறோம், பிட்சா சாப்பிட்றோம், வெறும் சாப்பிட்டு வராம எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்காவா, அவள் பிட்சா எங்கே பண்ணுறேன்னே நமக்கு தெரியலையே, எப்படி கொண்டு வரா, யார் எடுத்துன்னு வரா, ஏன் சில சீட்டு கீழே இருக்கு, சில சீட்டு மேலே இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டே வந்து என்ன போக உங்களுடைய நாலேஜ் விருத்தியாகும். எந்த படிப்பு மாதிரியும் காலேஜில் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மட்டும் போராது. நீங்க நிறைய சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு ஷாப்புக்கு கூட வீட்டில் எல்லாரும் ஷாப் பண்ணும்போது நீங்க அதில் எப்படி ஷாப்ல செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கான், எப்படி அந்த ரோலிங் ஷட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான், இவ்வளவு பெரிய கிளாஸ் விண்டோ போட்டிருக்கானே அது எப்படி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு ஆவல் இருக்கணும், கியூரியாசிட்டி இருந்தாலே நாலேஜ் விருத்தியாகும். ஸோ எனக்கு வந்து இதுதான் எனக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் எனக்கு தோன்றது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ திஸ். அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் a வெரி குட் கோர்ஸ். இப்போ பாக்கியெல்லாம் வேணா நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணலாம். சேட்டலைட் லான்ச்சிங்க நீங்க இப்போ வேண்டாம், இன்னொரு இயர்ஸ் கழிச்சு பண்ணலாம். அட்டாமிக் எனர்ஜியே விடலாம், போஸ்ட் பண்ண முடியலாம். பட் பில்டிங்ஸை நிறுத்த முடியாது. பிகாஸ் இது ஃபண்டமெண்டல் வேணும். இட்ஸ் எசென்ஷியல் நீட் ஃபார் த மேன்கைண்ட். அதனால ஆர்கிடெக்சருக்கு உள்ள ஒரு பாசிபிலிட்டி மச் வைடர் தேன் எனிதிங் எல்ஸ். அண்ட் இட்ஸ் a very enjoyed profession. நான் 50 வருஷமா இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கேன். I enjoyed every minute of it. ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் பண்ற போதும் மனசுல நம்ம கட்ட போறோம் இந்த வீடு, அது கட்டி அந்த வீடை பார்க்கும்போது என்னமோ நம்ம குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். யூ ஹாவ் a feeling, you have created something. அந்த மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். ஸோ இட்ஸ் a profession which will give you great satisfaction, great rewards. And if you are like any profession, competency ஏற்ற மாதிரி தான் ரிவார்ட் இருக்கும். If you are very competent, you can learn very high. And you will be respected in the profession. ஏன்னா நீங்க கட்டி கொடுக்குறது இல்லையா. இப்போ நான் ஒரு டெய்லர் கூட மதிக்கிறோமே, சார் நல்லா சூட் கட்டி கொடுக்குறாரு, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அந்த மாதிரி நீங்க நல்லா வீடு கட்டி கொடுத்தாருன்னு எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஸோ this is what I would like to say. So Saranya, do you think I can conclude with this? Saranya, are you there? Yes, sir. Yes, sir. You can please conclude, sir. Right. So I will conclude this, leaving the platform for others. So kindly understand. So to sum up, I will tell you what is architecture னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இந்த 10 செமஸ்டர்ஸ் உழைக்கணும். ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த 10 செமஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றா, ஒரு செமஸ்டர் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். எப்படி ட்ரைனிங்னா அவுட் சைட் இன்டர்ன்ஷிப். நீங்கள் இங்கேருந்து போய் ஒரு ப்ரைவேட் ஆஃபீஸில் போய் ஜாயின் பண்ணி இந்த காலேஜுக்குள்ளேயே இருந்து இவா சொல்லிக்கிறத மாத்திரம் புரிஞ்சுக்காம இது ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக ஒரு சீனியர் ஆர்கிடெக்ட், ஒரு ப்ராக்டிசிங் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃபீஸுக்கு அனுப்புவா. அங்கே போய் நீங்கள் வேலை பண்ணணும்.
ஒரு ட்ரெயினியாக வேலை பண்ணணும். வேலை பண்ணிட்டு திரும்பி வரணும் காலேஜுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரைனிங்கில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கிறத அவார்டும் செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணால் அது உங்களுக்கு 2 நாலேஜும் வரும். அகடமிக் நாலேஜும் வரும், வெளியில் படிக்கிற நாலேஜும் வரும். ஏன்னா இந்த ஃபைனலி இந்த 10th செமிஸ்டர் முடிச்சு நீங்கள் வெளியில் வரப்பொழுது பட் தேர்ஸ் ஒன்லி a stepping stone. Please remember. அதுக்கப்புறம் நம்ம பில்டிங் கட்ட அது வந்து நிறைய நமக்கு சித்திரமும் கைப்பழக்கம். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண இந்த அனுபவங்கிறது தான் will take you to much higher heights. So I wish good luck to all of you. கோர்ஸ் பண்ணிக்காதோ, பண சம்பாதத்துக்காக இந்த கோர்ஸில் சேரணும்னு சேராதோ, நீங்கள் இந்த ஜாபை என்ஜாய் பண்ண போட நினைச்சிட்டு இந்த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸில் நீங்கள் தான் சேரணும்னு I wish you. Okay. Thank you, sir. Thank you for that excellent coverage on career in architecture. It was a wonderful talk on what the entire BR program is all about. To its utmost detail, including all the semesters and subjects, starting from the basics to all the specializations that is available, and also then the way forward as architecture as a career. Thank you so much. Now to the audience, here is a short video on McGAN'S campus life, followed by a talk on NATA and career guidance by our other eminent guest, architect Ramesh. Please stay back with us after the video. A warm welcome to Mr. N. Kumar, Chairman of the McGAN'S Ooty School of Architecture. The first MOU under this new program will be signed with McGAN'S Ooty School of Architecture, which was started in 2008 under the chairmanship of Sri N. Kumar. As a first step will support the teaching and learning in the first year of McGAN'S Bachelor's Program in Architecture. The MOU will be signed by Dr. Vimal Patel and Sri Kumar. Heartiest congratulations to all of us. McGAN'S is always focused on producing industry-ready professionals, starting with a 6 months to 1 year internship program as part of their annual curriculum. When it comes to students of final year architectural thesis, our experienced faculties focus on educating the students on building bylaws, awareness of the urban context, etc. Through this, we ensure that our graduates practice in architectural forms of good standards. We also have a finishing school in our campus that we consider as an important part of the BA course. We also work in collaboration with the collection of degrees on various street art and public space development projects, starting at the local level itself. We recently signed an MOU with such university and have started to the FLDS, Foundational Skills for Design Students program for the first year students, ensuring that we lay a very strong foundation at the base level. Thank you.
program introduced in collaboration with Sect University. We teach students basic design and the technical skills through interactive exercises. The teaching methodology we follow is showing students step by step the process of the video of the exercises and giving brief explanation of the same. The exercise modules, which also involve working models, are formulated well in advance and are carefully sequenced to improve their quality of work. We measure the record of feedback from students where they have responded positively to the course and found a significant improvement in design abilities. Hi, I'm Dr. Kumar and I'm from Prof, Kerala, and I'm studying in McGAN'S Ooty of Architecture Ooty. FSCS, Foundation Studio for Design Students. Well, FSCS came in like a surprise, even though it was hectic and was not part of our academic syllabus. It has given us a foundation on drawing and concepts on how to visualize and understand shapes in different angles. I still remember a surprise assignment in which we had a lot of fun and how we spent a lot of time just to get a new shape that we haven't seen yet. So I'm pretty sure that the time we spent for FSCS will be helpful throughout the 5 years that we are here. Generally, in architectural education, particularly in high semesters, portfolios are considered to be very important. But in first year, we prioritize on the process more than the end. After becoming a professor of architecture, our perspective was engineering. Basically, sustained transmission to have developed originality, creativity, and skill. We understood architecture as a gateway to new dimension where we can create as an influence driven manner. And then we learned about positive and negative space where imagination and creativity comes into play. The exercises we have in first year primarily focus on three things: observation, exploration, and application. We expose students to these techniques that helps them in approaching architectural design subjects. In the first year, we also make sure all the students orient themselves to the scope of architecture as architecture. We incorporate theoretical concepts of architectural history into what explains the problem. Also important in first year, we bring in concept of mathematics and architectural drawing, which is fundamental to the skill set required in the future semesters. Every year, initial students undergo a smooth transition from basic design concepts into the architectural design specifically. To be more sensitive towards spatial association with anthropometry, we undertake a human study that exposes the students to the impact of architectural design on human to settlement level. Subjects like climatology and students who design
design spaces that incorporate the ideas of urban comfort. Also in this year, we introduced the techniques suitable for hospital planning and construction of buildings such as England. We felt a significant shift coming into the second year and exploring architectural design in detail. Our faculties ensure that we adapt well to the new concept we are exposed to. We were taught various theoretical concepts such as thermal comfort, structural system, etc. that refined our design abilities. The college has always relied on all-round development for students, making them realize their full potential as social beings. The college has a great resource in the Alumni Association and has team adding on to it with its great initiatives such as alumni meet, conferences, in-house publications, among others. This has brought about an active cultural glimpse of which can be seen in the organization of events and participation of students in these meetings. In third year, there is a shift towards the technical aspects of architectural design, where the students are more conscious about the structure and services we deploy, having in mind the practicality. Subjects like building houses helps students figure out operational challenges associated with build sources. This is also a time where we concentrate on developing the site planning skills of the students, with the project scales being relatively larger than the previous semester. When we started our third year architecture design, we were educated more on the practicality of building construction and more having done the design process. We took on landscape projects such as housing development, office complexes, etc. that taught us the importance of site planning. In the fourth year, we prepare the students to come up with more site contextual design, particularly in the urban context. This helps students to conceptualize design solutions at various levels of the built environment. The students undertake an intensive data collection process in the site itself. A specificity that is chosen every year, and tools such as surveys, declaratives, and photo documentations are employed in this process. With this conceptual information, the students are able to design more efficiently and site-specific. The focus of creating more interactive spaces in their design. This particular stage in architectural design also makes students aware about the scope and possibilities in the field of urban design as a career option in the future.
For our urban design studio this year, we undertook a structured survey and data collection study of 9 peri-urban settlements in Coimbatore. We surveyed streets, junctions, and neighborhoods and identified issues faced by the local people through interviews. We compiled this data and came up with accurate design interventions to improve the quality of life of the community. This is the culmination of knowledge acquired over the semesters, inculcated with the spirit of research and architecture. We facilitate the students with a spontaneous line of independent thinking and let them express the very clear agendas for their own projects. We offer the students an opportunity to experiment through the various tools and technologies of their own interest with the support of mentors. Based on accepted norms with the consideration of social impact, which is well analyzed through the critical perspective, that would help strengthen their thesis process. Our supervisors have guided us really well, regardless of the pandemic, and we feel really grateful for them. Our thesis was when we got to explore and come up with innovative ideas and technological improvements, and supervisors motivated us to think outside the box. We've been trying to innovate and improve architectural education through systematic integration of research and analysis in various stages of design. We have organized setting up of our own online platform and even tried including different applications to supplement the concept of information for students even during the lockdown. Now the design pedagogy also includes interactive systems and tries to improve their acumen in this aspect and integrating social skills, communications and discussions. This has been always our attempt, and the SEP McGAN'S Association is one of the many steps we take. Yes. Now, we introduce our next prominent guest, who has been an assistant professor in Excel College of Architecture and Planning for 8 years and in Satyabama University, Chennai for 2 years, where he earned his honors degree while teaching full-time. He is also the head of Arc Nata Coaching Club, which has been established as a sole interest to train students to enter into BR program. His practical experiences include building design works, planning, designing, illustrations and 3D, to freelance, especially in housing. We at McGAN'S Ooty School of Architecture are very pleased to have architect Ramesh Kumar here today. I welcome you, sir. On to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Good evening, all. And good evening, sir. Super presentation, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So I am presenting a PowerPoint presentation here about NATA. Yes, sir. You may please continue with your presentation.
1 minute, it's uploading. Okay, sir, no problem. It's coming, eh? Yes, sir. We can see the presentation, sir. Maybe it's loading for you. The first slide is about introduction to NATA. Jay, sir, if you're talking anything, you can unmute and tell us, sir. Ramesh, sir, your presentation is live. You can start, sir. எனக்கு அது வரல. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க நெக்ஸ்ட் போங்க சார், ஓகேங்களா? ஓகே. Okay. So guys, good evening all. So I am architect Ramesh Kumar, taking teaching architecture teaching for last 10 years. So today I am going to take about NATA. Okay. So here in the Council of Architecture, அதான் நம்ம எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஆர்கிடெக்சர் டீச்சிங் ஃபீல்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆர்கிடெக்சர் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி இருக்குது, அதான் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் ஆக்ட் வாஸ் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா 1972 கொண்டு வந்தாங்க. 1 செப்டம்பர் 1972 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுடைய மெயின் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், ரெகக்னைஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் கான்டாக்ட் எல்லாமே அவங்க தான் ஃபார் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் the government of India has framed rules and the council has framed regulations for architects with approval of the government of India. Okay, so next page go on. So architecture career in India பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி லுக்ரேட்டிவ், ரொம்ப லாபகரமான ஒரு தொழில். அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் பேஸ் மோர் வித் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஸோ உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அனுபவம் கிடைக்குதோ ஸோ யூ கெட் மோர் பெய்டு. ஸோ நீங்கள் நல்லா அதே மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். ஸோ லைக் டாக்டர்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ், இது வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட தான் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வரும். ஸோ அனுபவம் வர நீங்கள் வில் கெட் மோர் பெய்டு. ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஸோ காலேஜஸ் நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் அண்ட் நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா தென் ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யூ. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கேரியர் எப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல காலேஜை பார்த்து எஜுகேஷன் நல்ல ஒரு காலேஜை பார்த்து சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கேரியர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும். நேஷனல் வைஸாக இருக்கட்டும், ஆர்கிடெக்சர் வைஸாக இருக்கட்டும், இன்டர்நேஷனல் வைஸாக இருக்கட்டும். ஸோ யுவர் எக்ஸ்போசர் ஷுட் பி குட் when you are choosing the right and the good college. Okay. So next page போலாம் சார். ஸோ ஆர்கிடெக்ட் யார் வந்து ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஸோ who finished BR course for 5 years. It's a 5-year course. நீங்கள் 5 years வந்துட்டு பர்சீவ் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். தென் அந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கப்புறம்
you want to register to Council of Architecture and the degree certificate register பண்ணி so you will get a registered number, COA number ஒன்று கிடைக்கும், Council of Architecture number ஒன்று கிடைக்கும். So then you will be called as architect. நீங்க சைன் போட்டுக்கலாம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு 5 years கோர்ஸ், அந்த சார் சொன்ன மாதிரி 10 semesters நீங்கள் வந்துட்டு படித்து முடித்து பாஸ் பண்ணி டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கப்புறம் COAல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அண்டர் தி ஆக்ட் ஆர்கிடெக்ட் சைட் 1974. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் சார். ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் டோட்டலி 465 காலேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி கைட்லைன்ஸ் ஷுட் பி ஃபாலோடு ஃபார் வேரியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கைட்லைன், நிறைய கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் ஆனால் காமனான ஒரு கைட்லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் பிஆர் சேர்றதுக்கு வந்துட்டு நாட்டா எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். கண்டிப்பாக அதாவது நாட்டா டெஸ்ட்டில் ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு தான் நாட்டா சொல்றது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் சார். ஸோ நாட்டா எக்ஸாம்ங்கிறது வந்துட்டு நேஷனல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் சொல்லுவாங்க நாட்டா அப்படின்ட்டு. இட் வாஸ் கண்டக்டட் பை COA ஃப்ரம் 2006 கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போதான் அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த நாட்டா எக்ஸாம்ங்கிறது 2006 தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி அப்போ இருந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட்ஸ் அன் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டு கெட் இன் டு பிஆர் கோர்ஸ். ஸோ எப்படி மெடிக்கலுக்கு வந்துட்டு நீட் எக்ஸாம் இருக்கோ அது மாதிரி வந்துட்டு பிஆருக்கு வந்துட்டு நாட்டா எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணாதான் உள்ள வர முடியும். அது ஈஸியான கோர்ஸ் தான் நாட்டா எக்ஸாம்ங்கிறது. ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் ஏன்னா +2 படிக்கிறதுக்கும் அந்த நாட்டா எக்ஸாமினேஷனுக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக படித்து பாஸ் பண்ணிடலாம். So NATA is an aptitude test that assesses a candidate's innate ability through a variety of testing formats. நிறைய டெஸ்டிங் ஃபார்மேட்ஸ் வச்சுட்டு சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே. ஸோ அது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 10 days or 20 days ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஈஸி மார்க்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் சார். ஸோ நாட்டா இதை பற்றி ஃபுல்லாக ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி மெஷர்ஸ் தி அப்டிடியூட் ஆஃப் தி அப்ளிகேண்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் தி ஸ்டடி த்ரூ அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கோக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், விஷுவல் பெர்செப்ஷன், ஏஸ்தெட்டிக் சென்சிட்டிவ் டெஸ்ட், லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி. ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது தான் டெஸ்ட் வைக்கிறது எல்லாமே. So actually வந்துட்டு schedule of examination first is already over. Second examinations வந்துட்டு July 11th வச்சிருக்காங்க 10 to 1 இந்த டைம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நாட்டா போர்ட்டலில் போயிட்டு we want to register for the examinations. ஸோ நம்ம இதில் www.nata.in வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு. ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு சிட்டி நம்ம சிட்டி நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எங்கே போய் எழுதணும், எந்த சென்டரில் எழுதலாம், பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக. நெக்ஸ்ட் வீக் போகலாம் சார். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் schedule of examinations. So 3rd March 2021 இருந்துட்டு they given availability of information. Then start of online form fill-ups வந்து 5th March ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. end of registration period for second examinations பார்த்தீங்கன்னா 30th June 2021 முடியுது. ஸோ இமேஜ் அப்லோட்ஸ் அலோட் டில் அதுவும் 30th June தான். ஃபீஸ் பேமெண்ட், கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் பிரிண்டிங் அவைலபிள், அது எல்லாமே 30th June வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுல வந்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, நேம்ல டேட் ஆஃப் பர்த் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம வந்து 20th June to 30th June வரைக்கும் நம்ம அந்த 10 days டைம்ல நம்ம கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அப்லோட் பண்ண நம்ம ஏதாவது மார்க் பண்ணிடுவோம், இல்லை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட பண்ணியிருப்போம், இல்லை டேட் ஆஃப் பர்த் தப்பா போட்டிருப்போம், இல்லை ஆதார் கார்டு நம்பர் தப்பா போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது 20th June to 30th June வரைக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ பப்ளிகேஷன் ஆஃப் அட்மிட் கார்டு, அந்த அட்மிட் கார்டு வந்துட்டு 7th July தான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க.
எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11th July 2021 10 o'clock தான் நமக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ். அதோட ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 days கழிச்சு வரும். 15th July 2021. ஆக்சுவலாக அது 15th அன்னைக்கு ஒன்றும் கிடையாது. 15th வந்து 20th அந்த வீக்ல அது வந்துடும். கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அது வந்துடும். நெக்ஸ்ட் வீக் போகலாம். ஸோ டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11th July 2021. அன்னைக்கு வந்து செஷன் 1 10 AM to 1 PM தான் 3 hours எக்ஸாமினேஷன்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தடவை எல்லாமே சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான். 125 மார்க் 125 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. 200 மார்க்ஸ்க்கு நம்ம எழுதணும். லாஸ்ட் டைம் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 போர்ஷன்ஸாக இருந்தது. 1 போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு, செகண்ட் போர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராயிங் கொஸ்டின்ஸாக இருந்தது. ஸோ இந்த டைம் ஃபுல்லாமே பேண்டமிக்ல இருக்கிறதுனால இந்த டைம்ல வந்து சிலபஸ் ஃபுல்லாமே மாற்றிட்டாங்க. எல்லாமே ஆன்லைன் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும்தான். எல்லாமே 125 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அது வந்து 200 மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும். சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு 1 மார்க்ஸ் இருக்கும், சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்துட்டு 2 மார்க்ஸ், சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு 3 மார்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது இட் வில் வேரி அக்கார்டிங் டு தி கொஸ்டின்ஸ். இதுல வந்துட்டு செஷன் 1 அண்ட் செஷன் 2 கொடுத்துருப்பாங்க. செஷன் 2 வந்து இஃப் ரெக்வயர்டு. இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு சிட்டி செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க, அங்கே ஏதாவது ஒரு காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு அலர்ட் பண்ணிருப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு. அந்த எக்ஸாம் சென்டர்ல சப்போஸ் 200 persons அலர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அந்த சென்டர்லயே ஒரு 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா செஷன் 1 Surya Kannan. Yes sir. Who is presenting the slides? The present வந்து நான் பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். பட் அவருக்கு வந்து ஒரு 2 ஸ்லைடு வந்து ப்ரீவியஸா ஓடிட்டு இருக்கு சார். Yeah, is it possible for you to match the slides and the speech? Sir, 10th slide வாங்க சார். 10th slide. இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஸ்லைடு சார் விசிபிளா இருக்கு? Date and time of examinations. இல்ல உங்களுக்கு இப்போ எந்த ஸ்லைடு விசிபிளா இருக்கு? Aptitude of the candidates. Date and time of examinations சொல்லிருக்கு சார். 10th slide. எனக்கு வந்து வெபினார்ல எனக்கு வந்துட்டு வரல சார். நான் PPT எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. 10th slide இருக்கு சார். Date and time of examination. Date and time of examinations. 11th July 2021 அதுல இருக்கு. எஸ் கரெக்ட்டுங்களா? Yes. Thank you. Thank you. So session 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 AM to 1 PM. Session 2 if required 2:30 PM to 5:30 PM இருக்கும். Okay. So this NATA exams உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் சார். 11th slide. இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து 4 சாய்ஸஸ் கொடுக்குறது. அதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சரா இருக்கும், அது நம்ம சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் MCQ கொஸ்டின்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். இன்னொன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் சாய்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் செலக்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க, அதுல 10 ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுல வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம வந்து ஒரு 4 ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா இருக்கும், 4 சூஸ் பண்ணணும், 3 4 சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மல்டிபிள் செலக்ட் கொஸ்டின்ஸ். தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஷியல் சாய்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸ். நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸ் மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், ஸோ அதுல இருந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். சரி, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the questions will carry 1 mark, 2 mark and 3 marks. And the total number of questions பார்த்தீங்கன்னா 125 questions have to be answered in 180 minutes. That is 3 hours examinations. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்க ஆன்சர்ஸ் தைரியமா சூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டிப்பா எழுதலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஷியல் சாய்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்துட்டு ரிடில்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ரிடில்ஸ் ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம தான் ஆன்சர்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும், டைப் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும். சாய்ஸஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அது அந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபோர்த் வந்து நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின்ஸ், மேத்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. தீஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் possible questions for NATA. So next slide போகலாம் சார். These are the syllabuses for NATA. Diagrammatic reasoning, test the ability of logical reasoning using diagrams and scenarios. Logical reasoning கொடுப்பாங்க, using diagrams கொடுத்துருவாங்க, scenarios கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுல இருந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க, நம்மளோட எபிலிட்டி என்னன்னு செக் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூமரிக்கல் ரீசனிங். ஸோ ஃபுல்லாவே மேத்ஸ்ல இருந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வெர்பல் ரீசனிங், இங்கிலீஷ் வந்து கேட்பாங்க. வெர்பல் லாஜிக், மீன், சினனிம்ஸ்,
ஆண்டனிம்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் சார் நீங்க எப்படி அந்த பேராகிராஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிருக்கீங்க, அதுல இருந்து 4 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து அதுல இருந்து 4 கொஸ்டின். ஸோ ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி எல்லாமே பேசிக்காக தான் இருக்கும். நீங்க +1 +2 படிக்கிற இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், பிசிக்ஸ் அதுல இருந்து ஜென்ரல் நார்மல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் ரீசனிங். அது வந்து டெஸ்ட் எபிலிட்டி டு see patterns and analyze given data. ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோங்கிறது மேட்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் டெவலப்மெண்ட், டெஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி. ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்து அதில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறோங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங், டெஸ்ட் எபிலிட்டி டு ரெகக்னைஸ் பேட்டர்ன்ஸ், சீக்வன்சஸ், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஷேப்ஸ் அண்ட் இமேஜரி கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங், ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. ஒரு பொது சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, காமன் ஸ்கில் நமக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கு அந்த செக் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் சார். ஸோ சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், ஜியாமெட்ரி, லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், இன்டர்பிரிட்டேஷன், எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டிசைன் இம்பார்ட்டண்டா கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நிறைய மார்க் வரும். ஒரு 6-7 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து தான் அந்த 10 சாய்ஸஸ் கூட ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த அதுல இருந்து என்ன பிரின்சிபிள்ஸ் கேட்குறாங்க, என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்ன பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 கொடுத்துருவாங்க. அதுல நம்ம நாலேஜ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு 3 ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2 மார்க் 3 மார்க் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அது நல்லா படிச்சுக்கணும். எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டிசைன் நல்லா பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஸ்தெட்டிக் சென்சிட்டிவிட்டி, கலர் தியரி, lateral thinking and logical reasoning, visual perception and recognition, graphics and imaginary. Next one பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டா பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ் anatomy and architectural vocabulary. அது இம்பார்ட்டண்டா கேட்பாங்க. பில்டிங்கோட எலிமெண்ட்ஸ் என்ன, விண்டோனா என்ன, ரூஃப்னா என்ன, ஜென்ரலா கேட்பாங்க. ரொம்ப டீடைலா கேட்க மாட்டாங்க. எல்லாமே பில்டிங் anatomy and architectural vocabulary. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன, பிரிக், ஸ்டோனு, சாஸ் இந்த மாதிரி உட்டு, அதெல்லாம் எப்படி கிளாஸ், ஸ்டீல், அலுமினியம், அதை பத்தின உங்களுக்கு ஜென்ரலா என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்டா ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இதுல மேக்ஸிமம் அந்த இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிடுவோம். 125 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுனால இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபுல்லாமே கவர் ஆயிடும். நாட்டால 125. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராயிங் கொஸ்டின்ஸே 120 மார்க் டிராயிங் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த டைம் அப்படி கிடையாது. 200 மார்க்ஸ்மே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மட்டும்தான். அதனால இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். ஸோ நாட்டா எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து +2 முடிச்சிருக்கணும், பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் படிச்சிருக்கணும், 50% அக்ரிகேட்ஸ் கண்டிப்பாக 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கணும். அதே மாதிரி இல்லை அப்படின்னா 10th படிச்சு டிப்ளமா 3 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். அது மேத்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட், அதில் எடுத்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா நாட்டா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு. ஸோ நீங்க நாட்டா எக்ஸாம் எழுதினா மட்டும்தான், நாட்டா எக்ஸாம் எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு பிஆர்க்ல சேர முடியும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ அட்மிஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த சொன்ன அதை சேம் அந்த இதுதான் 10th +2 முடிச்சு 50% அப்ளிகேஷன் முடிச்சிருக்கணும். ஆர் 10th டிப்ளமோ முடிச்சு நாட்டா எக்ஸாம்ஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு அட்மிஷன் பீரியட்ல எல்லா காலேஜஸ்லையும் போட முடியும். சார் நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். டேக்கிங் 16th ஸ்லைடு சார். அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர். இதில் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா www.nata.in போயிட்டு ஸோ அதில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் போயிட்டு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் 2021 நாட்டா 2020ங்கிற ஃபார்ம் நம்ம கிளிக் பண்ணாலே நம்ம உள்ள போயிடும். உள்ள போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஆஃப் பர்சனல் டீடைல்ஸ் கேட்கும். ஸோ அந்த பர்சனல் டீடைல்ஸில் நம்மளுடைய டீடைல்ஸ் நேம்லேருந்து சாரி நம்மளோட நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், ஆதார் கார்டு டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேட்கும். செகண்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடிங், உங்களுடைய 10th மார்க் ஷீட்டு, ஃபோட்டோ,
ஆதார் கார்டு அது எல்லாமே கேட்கும். தேர்ட் ஸ்டெப் அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீ பேமெண்ட் இருக்கும். ஸோ 2000 நினைக்கிறேன் பெர் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ அது நம்ம என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரோ அதை நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன்லேயே. இந்த 3 ஸ்டெப்பை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபினிஷ் சொல்லிட்டு வந்துடும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம 7th ஜூலை அன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு அட்மிட் கார்டு வந்துட்டு வந்துடும் நம்மளோட மெயிலுக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், ஆதார் கார்டு, ஃபோட்டோ எல்லாமே கேட்கும். ப்ராப்பராக சாஃப்ட் காப்பி பண்ணி நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுவும் நம்ம சைஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுக்கணும். 4 KB 10 KB அந்த மாதிரி நம்ம சைஸஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ டிக்ளரேஷன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச தேர்ட் டே நினைக்கிறேன், செகண்ட் டே தேர்ட் டே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கீ வந்துடும். இப்போ நம்ம எழுதுற 120 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் அது சால்வ் அவுட் பண்ணி அந்த ஆன்சர் கீ வந்துட்டு நம்ம கவுன்சில் ஆஃப் அவங்க www.nata.in வெப்சைட்ல ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிளியராக வந்துடும். ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இல்லை, மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அதை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி திரும்ப கிளைம் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். 3000 rupees கிளைம் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு அதை திரும்ப ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக இல்லை, ஆன்சர்ஸ் கீக்கும் இதுக்கு மார்க்கும் கரெக்டாக வரல, இவ்வளோ மார்க் வரணும், இவ்வளோ மார்க் தான் வந்திருக்கு, தப்பாக வந்துருச்சு அப்படின்னா எப்பயும் வர அது கரெக்டாக வந்துடும். சப்போஸ் வரல, எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். 3000 சார். நெக்ஸ்ட் பேஜ் ரிசல்ட் ஃபார்மேட் சார். நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். ஸோ ரிசல்ட் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம www.nata.in தான் ரிசல்ட்ஸ் வரும். சம்டைம் மெயிலுக்கும் வந்துடும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் அப்ளைன்ட் இந்த எக்ஸாம் அவுட் ஆஃப் 200 வந்துடும். ஸோ செகண்ட் டேப்லெட் காலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிஃபைடா நாட் குவாலிஃபைடான்னு வந்துடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we want to take minimum of 75 marks அவுட் ஆஃப் 200 நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் பாஸ் ஆகுறதுக்கு. குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு 200 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 120 130 மார்க்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் குட் ஸ்கோர். ஆக்சுவலி அபோவ் 100 குட் ஸ்கோர் தான். ஸோ ஒரு 200க்கு ஒரு 120 மார்க்ஸ் 130 மார்க்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி மினிமமாக செட் பண்ணி வச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க. 130 மார்க்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம மெகன்ஸ் மாதிரி நல்ல காலேஜஸ் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். ஸோ 120 130 சார் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மினிமம் 75 மார்க்ஸ் டு கெட் குவாலிஃபைங் டு ஜாயின் தி ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ்ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சார். ப்ரொசீஜர்ஸ் டு பி ஃபாலோட் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு 9 o'clock நம்ம ரிப்போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் 9 o'clock இருக்கணும். ஸோ 9:15 நம்ம கேட் திறந்துருவாங்க. ஸோ 9:45 வந்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட் டு பி கம்ப்ளீட் 9:45 AM. ஸோ அங்கே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு 10 o'clock நம்ம ஹாலுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ நம்ம மஸ்ட் 10 to 1 வந்துட்டு கம்பல்சரியாக நம்ம அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கணும். 1 o'clock அப்போது நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வெளியே வர முடியும். ஸோ அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஃப் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு சரி நீங்கள் வந்து பென்சில்ஸ், பேனா, அட்மிட் கார்டு, ஆதார் கார்டு இந்த 4 மட்டும் கொண்டு போனால் போதும். 4 இது மட்டும் கொண்டு போனால் போதும், வேறு எதுவும் கொண்டு போக தேவையில்லை. அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கறதுக்குலாம் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுப்பாங்க ஹாலில். அதே மாதிரி வந்துட்டு லேட் என்ட்ரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க 10:15 அப்புறம். ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா June 12 தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அது இப்போ July 11 மாற்றிருக்காங்க டியூ டு பேண்டமிக். ஸோ அதுவுமே இப்போ தள்ளி போகுமாங்கிறது அதை இனிமேல் தான் சொல்லுவாங்க. பட் July 11 இப்போதைக்கு செகண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் நாட்டா. ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் கொண்டு வரது வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன கொண்டு போகணும் அப்படின்னா மஸ்ட் பி அட்மிட் கார்டு ஆஃப் நாட்டா 2021. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி. ஸோ ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட்டு, டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஓட்டர் ஐடி இந்த 4 ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போகலாம். மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸும் ஓட்டர் ஐடி ஒன்று வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட் இருந்தால் பாஸ்போர்ட் இந்த 2 வந்து கம்பல்சரி கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் டூஸ். ஸோ என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரீட் தி ஆன்லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி. பிஃபோர் ஃபில்லிங் தி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நாட்டா ப்ரௌசரில். அது கிளியராக என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபை ஆல் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அட்ரஸ் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்ட்லி.
அது கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க. ரிமெம்பர் யுவர் அப்ளிகேஷன் நம்பர், செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சூஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் என்ட்ரன்ஸ் கரெக்ட்லி. நமக்கு நியர்பை என்னென்ன சிட்டிஸ் இருக்கோ, இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் கொடுங்க, சேலம், ஊட்டி அந்த பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ நியர்பை சிட்டிஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு கலர்டு ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஆஃப் யுவர், உங்கள் சிக்னேச்சர் கரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபைடு சைஸில் தான் அப்லோட் பண்ண முடியும். அதை சொன்னேன் இல்லையா, 4 KB 10 KB அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது மட்டும் தான் அந்த சைஸில் மட்டும் தான் அப்லோட் பண்ண முடியும். அது கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ தி டைம் ஸ்கெடியூல் அஸ் மென்ஷன் தி ப்ரௌச்சர் அண்ட் அட்மிட் கார்டு. ஸோ நான் சொன்னது தான், ஃபாலோ தி டைம் ஸ்கெடியூல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. என்டர் தி எக்ஸாமினேஷன் வில் வித் யுவர் அட்மிட் கார்டு. சார் நெக்ஸ்ட் போகலாம் சார். Don't divulge your application number. Don't divulge your application number. Security questions, answers and for to anybody. யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா don't give wrong or unused mobile numbers and email IDs during the fill up processes. அந்த ஃபோன் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கான்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அது செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க இமெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பரும் தான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டோன்ட் ஓப்பன் போர் கரெக்ட் ஸ்கேன் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். டோன்ட் சென்ட் duly filled confirmation page or any document through post or COA office. Don't spoil the hard copy of your admit card. Don't bring mobile phone, calculator or any other electronic gadgets inside the examination hall. So next it put on, sir. So this time I will ask some questions to you, if possible answer for this. Okay. So some sample questions for you. So next week, 24th side program, sir. So which are the design principles seen in the image? Anybody can answer. If anybody knows, please give the answers. Repetition and emphasis. Yes, sir. Repetition and emphasis. That's the answer. So next question. Sir, 25th slide could answer next one. Gateway of Ashanti Stupa is called Gopuram, Torana, Shikara or Vimana. So Ashanti Stupa is a Buddhist temple actually. So that gateway is called. Sir, I think there are some answers in the public chat also. Dhanajayan has posted it as Torna. Yeah, Torna is correct answer. Dhanajayan is correct. Torna. Because Gopuram and Shikara is Gopurams in temples actually. Okay. So on the Gopurams in the South India, Gopurams சொல்லுவாங்க. North India, that is called Shikara. So Gopuram க்கு மேல இருக்கிறது விமானம்னு சொல்லுவாங்க. So Torna is the entrance gateway of Ashanti Stupa. Good. So next question, sir. 26th slide. Choose the correct front elevation of the given 3D composition. So sometimes they will give 3D objects and they will ask you top view and or front elevations or side elevations. So you want to identify correctly. So for this, what is the answer? Front, they are asking front elevation. Front elevation is first side. So S. Subhashni has typed C in the public chat. Option C. Yeah, C is the correct answer. Okay. So front elevation is from the front side view. Okay. So option C is correct. Okay. So next question.
So these kind of questions they will ask 3 or 4 questions. Count the number of triangles in the given image. Sometimes they will ask count the number of squares, count the number of rectangles அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. So here count the number of triangles in the given image. Count the number of triangles in the given image. A14, B13, C12, D15. No, Prof, for not 14. Very well, not 14. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That is actually the answer is 13, I think so. B. So the answer is actually 13. Number of triangles are there. Okay. So on the total, on the final or 13 over. Overall triangles 13 over. Okay. So இந்த மாதிரி questions வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஒரு 4 or 5 questions கண்டிப்பா கேட்பாங்க. Find the number of surfaces, find the number of triangles, find the number of squares, find the number of rectangles அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க. அது நம்ம we want to take our time கரெக்டா ஒரு 1 minute or 1.5 minutes கரெக்டா டைம் எடுத்து கரெக்டா நம்ம கவுண்ட் பண்ணி போடணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கொடுக்குற டீடைல்ஸ் எல்லாமே நியர்பை தான் இருக்கும். 12, 13, 14 மாதிரி கொடுப்பாங்க. நம்ம கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டா போடணும். சரிங்களா? So next question is, sir, next week போலாம் sir. 28. Which one of the following has a better insulation value? So இது வந்துட்டு 2 years back இந்த question கேட்டிருந்தாங்க. 2019 I think so. Which one of the following has a better insulation value? KVT wall, stone wall, concrete wall, and brick wall. So Sailesh told KVT walls. Dhananjayan and Sailesh told KVT walls. Yeah, KVT walls. KVT walls it should have a gap. Or walls, in between walls, there should be a gap. So that's the insulation, better insulation will be nalla irukum. When compared with stone wall, concrete wall, and brick wall. Okay. So next question for answer. So choose the correct plan. Plan it's a top view. Or 3D image கொடுத்து அதோட top view கேட்பாங்க. Choose the correct plan of the given 3D composition. A, B, C, D. So because it contains a semicircle shape or a circle shape, so or a rectangle cut பண்ணி again ஒரு circle சின்ன circle கொடுத்திருக்காங்க. So what should be the answer? Some of them given the answer is A, but the answer is B actually. Okay, A and B கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், but B is the correct answer. Okay. Ashwini, Kadambri and Shanmita given answer is A, but the answer is B. Okay. So next for answer. So which are the design principles seen in this image? So ஒரு color pattern கொடுத்திருக்காங்க. So அதுல என்ன design principles இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் டைம் நாட் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 5-6 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் should be given in this type of pattern. ஸோ இதுல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன கரெக்டா சொல்லுங்க. அம்முக்கு எதுல டவுட்டுங்க? அம்முங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வயசானு கேட்டிருக்காங்க.
ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லமா அது ஆன்சர் பி தான் வரும். ஆக்சுவலி அது ஏ வராது. பில வந்து சர்க்கிள்ல வந்துட்டு சம் ஷேடோ ஷுட் பி தேர். அதனால பி கொஸ்டின் சொன்னேன். டாப் வியூல ஏ வராது. ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் சி தான் வரும். கலர் பேட்டர்ன்ல இட் இஸ் ரெப்படிஷன். இந்த சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் வந்துட்டு ரெப்படிஷன் ஆகுது அண்ட் ஸ்கேல் ஷுட் பி ஃபாலோட். ஓகே. So answer is C, repetition scale. So Ammu and Mohammed Khayas Varshini given answer. Sailesh also given answers. So next question for answer. So identify the front elevations of the given 3D image. So same image, but this time they given the they asking front elevation. So one is giving B. Yeah, B is the correct answer. Okay. So because on the correct circle shape, on the rectangle, correct option B தான் வரும். Okay. So next question for answer. Design principles in this image. India design principles in the கேட்டிருக்காங்க. ஷன்விதா கிரீதர்லாம் B சொல்லியிருக்காங்க. But the answer is D mark. Because here they followed balance and symmetry. Symmetry பாத்தீங்கன்னா symmetry இருக்கு. ஆக்சிஸா கட் பண்ணோம் அப்படின்னா symmetrically இருக்கு and balanced இருக்கு. So the answer is balance and symmetry. Okay, harmony and rhythm ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது balance and symmetry தான் வருது. Okay, so the answer is balance and symmetry. So the next question. So the correct front elevation. Exit front elevations. Slide number 33. Ramesh A சொல்லிருக்காரு. Varshini C சொல்லிருக்காங்க. So here the front elevation is the left side இருந்து பார்க்கிறது தான் front elevation actually. ஓகேங்களா? அங்க தான் front elevation கொடுத்திருக்காங்க. So இத பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரெக்டாங்கிள் தெரியும், சைடுல உள்ள ரெண்டு ரெக்டாங்கிள்ஸ் தெரியும், அந்த சர்க்கிள் சென்டர்ல சர்க்கிள் தெரியும், தென் அந்த மேல டாப்ல இருக்கிற அந்த சிலிண்டர் ஷேப் அந்த தெரியும், தென் சைடுல பாத்தீங்க அப்படின்னா you will see the rectangle, சைடுல ரெக்டாங்கிள் தெரியும். ஸோ ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. பிஎஸ் சியா சாரி ஆன்சர் பி தான் கரெக்ட். பில சில வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த சர்க்கிள் மேல வரல, அந்த சிலிண்டர் ஷேப் மேல உங்களுக்கு வரல, டாப்ல வரல. ஸோ ஆன்சர் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகே. சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் சார். ஸ்லைட் நம்பர் 34. Charles Correa was which of the following? Which country? American architect, Indian architect, British architect, French architect. Yes, the answer is Indian architect. Okay, so our நிறைய buildings இந்தியாவில் பண்ணியிருக்காரு, including Kanjanjunga apartments, tube houses in Gujarat. Kanjanjunga apartments பார்த்தீங்கன்னா அது மும்பையில் இருக்கு, tube houses வந்து குஜராத்தில் இருக்கு. So he constructed so many buildings in India, famous buildings in India. The next question. So which are the design principles in this image? Unity and balance, harmony and rhythm, repetition and scale, balance and symmetry.
Yes, B, harmony and rhythm is the answer for this. Okay. So next question, next slide follow, sir. Who is the architect for Villa Savoye? F.L. Reka, Louis Cana, Charles Curia, or Le Corbusier? Villa Savoye is an important building. So answer is Le Corbusier. That is the correct answer. So everyone is giving correct answers. So next question, sir. So இது வந்து லாஸ்ட் நாட்டா எக்ஸாம்ல கேட்டது, நாட்டா எக்ஸாம் 1ல கேட்டது, ஏப்ரல்ல கண்டக்ட் பண்ணதுல. ஃபார் given circle the center O, the radius OA, if two arcs B and C are drawn in the circumference of the circle from one by taking the measurement of OA as the radius of the arc, what will be the shape of the triangle obtained by joining the points of 1, B and C? So இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு find the radius, find the triangle, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ ஏரியா பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க நாட்டால. இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் சொல்லுங்க. ஐசோசெல்ஸ் ட்ரையாங்கிளா, இல்ல ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிளா, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா, ஆர் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிளா? So actually an equilateral triangle we will achieve from this. Okay. Option answer is D. So next question, sir. If a straight line is used to connect V3, so what will be the angle formed between the lines V3 and V1? So 30 area, 45 area, 60 area, 90 area. So here நான் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டேன். கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து A, 30 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும். V3க்கு V1க்கு அந்த ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகிறது வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் இஸ் 30 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ இந்த பேசிக் இதெல்லாம் ஜாமெட்ரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ். ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா டைப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரலாக கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெயின் சால்ட். ஸோ கிரெயினுக்கும் சால்ட்டுக்கு என்ன இது? ஸோ சினோனிம்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு? Ashwini giving the answer of D. Yes, grain salt அப்படின்னா சிப் கிளாஸ்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அது ரிலவெண்ட் மீனிங் வருது, சிப் கிளாஸ் மீனிங் வருது. ஓகே. Sometimes they will ask synonyms and antonyms. இங்கிலீஷ் டேர்ம் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து சினோனிம்ஸ் கேட்பாங்க, அதோட மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க. 4 சாய்ஸஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுல வந்து நம்ம கரெக்டான டேர்ம் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி ஆண்டனிம்ஸ் கேட்பாங்க, ஆப்போசிட் டேர்ம். ஆண்டனிம்ஸ்னா ஆப்போசிட் டேர்ம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துட்டு 4 சாய்ஸஸ் கொடுத்துருவாங்க. வி வாண்ட் டு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுதான் இங்கிலீஷ் ரெலவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த 2 டேர்ம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரிலவெண்டா ஸோ அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லிட்டு மொத்த 4 சாய்ஸஸ் கொடுப்பாங்க. வி வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். ஓகே.
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ரஹென்சிவ் பேசேஜ் டெஸ்ட் சொல்லிட்டு இதில் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க. பாராகிராஃப் கொடுத்து நம்ம +1 வரும்னு நினைக்கிறேன், +1 and +2 வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பாராகிராஃப் கொடுத்து ஸோ அதில் இருந்துட்டு ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கொடுக்குற பாராகிராஃபை காம்ப்ரஹென்சிவ் பாராகிராஃபை வந்துட்டு கிளியராக ஸ்டடி பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதில் இருந்துட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் அந்த பாராகிராஃபே இருக்கு. அதை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக சொன்னால் மட்டும் போதும். ஸோ அதுலேயுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக சூஸ் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி சாய்ஸஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை தி ஆன்சர்ஸ் கிளியர்லி. அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கேட்பாங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ஸ்டடி தி டாபிக் கிளியர்லி. இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்க. இதுல நம்ம ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம +1 நம்ம 10th +1 நம்ம ஈஸியாக படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so next question is minimum width of landing. Staircase la landing area nu irukum. அந்த சென்டர்ல ஒரு ஃளைட் 10 ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்து ஒரு லேண்டிங் ஏரியா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 10 ஸ்டெப்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லேண்டிங் ஏரியா மினிமம் வித் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறது. ஸோ மினிமம் வித் ஆஃப் லேண்டிங் ஷுட் பி equal to width of stairs, half the width of stairs, twice the width of stairs, or 1/4 of the width of stairs. What the answer should be? A and C are கொடுத்தாங்க. கரெக்ட். C the answer. Twice the width of the stairs இருக்கும். ஏன்னா லேண்டிங் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வித் ஆஃப் ஸ்டேர்ஸ் வந்துட்டு 1.2 meters 1 meter இல்லை 1.2 meters இருக்கு மினிமம். ஸோ அந்த லேண்டிங் ஏரியாவில் நம்ம வந்துட்டு திரும்பணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த 2 லேண்டிங் ஆஃப் ஸ்டேர்ஸோட அந்த அளவு நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கணும், எவ்வளோ கொடுத்தாலும். ஸோ நம்ம வித் ஆஃப் ஸ்டேர்ஸ் 1 meter இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 1 meter நம்ம ஏறி போகணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து ஏறி அந்த லேண்டிங்ல கால் நின்று திரும்ப ஏறணும். ஸோ அந்த லேண்டிங் ஏரியா ஷுட் பி ட்வைஸ் தி ஸ்டேர்ஸாக இருக்கணும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் C. So next 42 slide. இது லாஸ்ட் நாட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். If you attended the examinations, King Akbar sentenced a man to the death for some crime he had committed. So Akbar, known for his kindness, told the culprit that he may choose his own method to die. So the culprit was clever and said something that saved him from death. So what method do you think he must have chosen for his death? So என்ன மெத்தட் அவர் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு. இதுல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிடில்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு நீங்களே டைப் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இதுல சூஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, ரிடில்ஸ் மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 6 or 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க கடைசியில. இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் கூட இந்த ரிடில்ஸ் மாதிரி கேட்ட சொல்லியிருந்தாங்க, நம்மளே எழுதுற மாதிரி இல்லையா. இதுக்கு ஒரு ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓல்ட் ஏஜ், ஆஃப்டர் தி ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம் சார். So if you have any queries, kindly ask me or sir. Sir-ம் about architecture sir present பண்ணாரு, நான் about NATA present பண்ணேன். So regarding architecture and regarding NATA, if you have any queries, kindly ask us. Sir also there, me also there, we will tell. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Ramesh. If students have any queries, I will tell and sir also tell. Yes, sir, definitely. Before that, I would like to state that it was a wonderful talk on NATA, starting from the role of the Council of Architecture and the details of the entire BR course and entering it into it through NATA. You discussed the entire syllabus of NATA and the question paper patterns also, and all the other details related to how you apply to NATA examination. And finally, you ended it very well with an interesting question and answer session, sir. Thank you so much. Now, the audience, you can put your questions in the public chat. The panel is open for the question and answer session.
You may please participate, putting your questions in the public chat, or you can also voice it to the mic. You can speak, turn on your mics, and you can ask the questions. Dhanush, when is the last date for second application? June 30th, actually. That's the last date to apply. Okay. Okay. Before that, we can register. After June 30th, we can't be able to register. Okay. Before it, apply. Okay. If you applied first exam, first apply pannீங்க அப்படினா second exam சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா no issues. Admit card தானே வந்துரும். அது second exam பண்ணிருந்தீங்கன்னா இல்ல பண்ணல அப்படினா இப்ப பண்ணிருங்க. June 30th வரைக்கும் டைம் இருக்கு. Okay. So next question யாராவது கேட்கலாம். I will share the PPT to ma'am. Surname நான் சார்க்கு பண்றேன். அது யாராவது கேட்டாங்க அப்படினா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Okay sir. Thank you sir. Any more questions? Any more questions? About architecture, sir, sir is having 50 years of experience. Mute பண்ணிட்டு கூட கேட்கலாம். Unmute பண்ணிட்டு. So there's a question whether from Sangeeta S. She's asking, can we attend the exam from home? No, still not. Sir. If the pandemic continue, then last time வந்துட்டு 2 exams வந்துட்டு from home choices கொடுத்திருந்தாங்க. ஒரு test from home choices கொடுத்திருந்தாங்க. But last time கொடுத்ததுல வந்துட்டு நிறைய issues ஃபேஸ் பண்ணாங்க. நிறைய இஷ்யூஸ் வந்தது. அதனால வந்துட்டு இந்த டைம் வந்து சென்ட்ரல்ல தான் போயிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இஃப் த பேண்டமிக் கண்டினியூஸ் அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் ஃப்ரம் தி நாட்டா. ஓகே. NATA exam is easy or to clear or not? NATA exam is very easy to clear, ma. But you should go to coaching. Definitely coaching போய் தான் ஆகணும் சார். Because நீங்க +2 வரைக்கும் படிச்சது வந்துட்டு இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் தான் படிச்சிருப்பீங்க. பட் ஆர்கிடெக்சர் syllabus is somewhat different from +2 syllabus. Okay, so we should go to coaching. Me answer சொல்லிட்டேன். Or we should go to coaching அப்படின்ட்டு. We should go to coaching definitely. So at least for 10 days. 10 days போனா போதும். Okay. Without going coaching, we cannot clear, sir. Hypothetical question, it's difficult to pass, seriously. April month coaching for 10 days coaching பண்ணவங்களே கொஞ்சம் 70 marks 75 தான் எடுத்தாங்க. I need coaching center number. மேம் சொல்லுவாங்கடா, சரணேவன் சொல்லுவாங்க. சரணேவன் செஞ்சுக்கணும். சரணேவன் சொல்லுவாங்கடா. ஓகே மேம், என் நம்பர் கொடுக்குறவா? உங்க நம்பர் கொடுத்துருங்க. Sir, we will provide them with the details, sir. The necessary details we will send them. Yes, sir. Yeah. Kannan, sir. I just wanted to announce, ma'am, can I just announce? Yeah, I just wanted to announce for the interested students who are not clear and they have more queries, you can ask those queries directly to Professor J. Subramanian, and you can ask the questions directly to Ramesh Kumar sir. But in case you want some materials, you can put in your email IDs into the public chat. We can send across the reading material, general articles regarding architecture, general articles regarding the scope of architecture, architectural profession, the different career paths that are there in architecture. What does architecture involve? Because it is very, Subramanian sir has given his maximum. He's given 50 years and he's tried to sum up those 50 years in exactly like half an hour and 35 minutes. A lot of details he's given. But in case, that's what I'm saying, in case you want to read more, you want to have a look at the different architects, different architectural practices, what do they do, what is the kind of architecture that you're looking at, what is Indian architecture, what is architecture abroad,
you can type in your email in the public chat. The way these different students are doing, you can type it. We will send across the content to you, free articles, free information regarding what is architecture all about, how do you prepare for it, what do you need to study, what do you need to read. You can just type it across. Plus, Professor Suryakanan is given a number. You can even give a call on that number and ask for the details directly. And we have a mailing system, so we can send across the mail also to you. Yeah. Yes, participants, if there is a query right now, you can ask. We have the panelists here. Any more questions about architecture? To all the participants, if you have questions regarding architecture, you can ask. If you have questions regarding the entrance examinations, you can ask. Any doubt, any query. Today the presentation has been very descriptive with all the typology of questions. It kind of brought memories for all of us from our times when we were attempting these examinations. It's been almost many years, more than years, it's been decades in which we appeared. So please ask your questions if you have any doubts, if you have any confusion. That's the biggest thing that is happening nowadays. You have confusions regarding what is what. Professor Subramanian has clearly detailed out what is there in every year. You would have seen in our video also what is the kind of every year syllabus, what all kind of works, how is mathematics involved in all this, what is the science part of it, what is the art part of it, what is the creativity part of it. You have a lot of group work. Sir has described it in in good detail. So you can immediately see all this detail. In that one video, you would have seen the kind of and it's basically the life of an architecture student, kind of summed up in 10 minutes with all the things that go together. Besides that, Professor Ramesh Kumar has given good detail in that, in an exhaustive detail, how does the NATA system work, what are the kind of structures that used to be there. Initially, we remember that we used to have a drawing exam. Now that has been replaced. Yes, sir. I think, till last year it was there. That's the worst part, sir, actually. From the time state exam, group exam, not actually drawing exam competition. No, sir, but that's what. Things have changed. You remember, things have changed. It's now the pandemic time. Maybe the formats are changing for some reason. Yeah, maybe it is a one-off reason, but still we are prepared for it. We are trying for it. We are providing. What we are trying to do is that we are providing guidance in terms of what is not clear. In case you have confusions, I'm again asking students, if you have confusions, you can ask directly. All the panelists are here. We are also here. We're all architects. We're all working in the field. We have been in the field for almost 20 plus years now. So if you have any questions, you can ask directly. Sir has been here for more than 5 decades. So he's worked across the globe. He's worked, abroad. He's worked in India many years. So if you have questions, please ask directly, or you can type in the public chat. If you are a bit shy, you can type in the public chat, or you can unmute your mic and directly ask. NATA is a very easy exam only. Just to practice only in India actually. 10 days for practice something at now. You will get good marks actually. The 10 to 15 days coaching should be needed. So, sir and
For more details, kindly contact the given number, sir's number. Sir is given his number. Kindly contact sir. Okay, he will tell all the details regarding fees, coaching time, everything. Okay, only online coaching I think so. In the time of online coaching, fees details online classes patla sir solluvar. Okay, regarding contact. Okay. Suryakannan sir அவரோட நம்பர் கொடுத்துருக்காரு. அவர் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா சார்? நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்களா? பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆளே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கான்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Students, if there is anything pertaining to the syllabus or any subjects or anything like that, also you can ask. The curriculum, whatever we are following in the 5 years, anything related to that also you can ask here. Also the specializations, career, different options that are available. Anything pertaining to architecture you can ask here. So after finishing architecture, yes, yes sir. So after finishing architecture, நமக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆர்கிடெக்ட் பண்ணலாம், லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணலாம், ஜூனியர் சார் வி ஜாயின் ஆர்கிடெக்ட். வாட் இஸ் தி எபிலிட்டியா? புரியல சார். Not a clear plus 2 plus 12th mark average or PCM average. PCM average and overall 50% irukku mattiyada. You want to take 50% average. PCM la eduthukonu, overall eduthukonu. Average am paapanga 50% score pannirukku. Okay, not all vandittu 200 marks exam adha neenga vandu 75 marks minimum eduthukonu for qualifying into architecture. 75 is the minimum mark. ஸோ கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் 200 மார்க்ஸ் அந்த ஆவரேஜ் பார்ப்பாங்க. ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆவரேஜ் அது 200க்கு வரும். ப்ளஸ் நாட்டா மார்க் அது ஒரு 200 மார்க். ஸோ 400க்கு ஒரு 400க்கு வந்துட்டு ஒரு 290 மார்க்ஸ் டச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ குட் மார்க் ஆக்சுவலி. 400க்கு 290 அபோவ் 290 வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ குட் ஸ்கோர். ஸோ ப்ளஸ் டூவில் 600க்கு இருக்கிறத 200 கன்வெர்ட் பண்ணணும். divided by 3, 200 marks எவ்வளோ மார்க்? ஆவரேஜா 150 வருதா, 170 வருதா, 180 வருதா? ஸோ ஒரு ஆவரேஜா ஒரு 160 போட்டுங்க. 200க்கு 80% ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 200க்கு 160 வரும். ப்ளஸ் நாட்டில் ஒரு 200க்கு ஒரு 130 எடுக்கிறீங்க, இல்லை 120 எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சேர்த்துருக்க ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது இட் வில் கெட் 280 ஆர் 290 அந்த மார்க்ஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த மார்க்ஸ் வந்துட்டாலே உங்களுக்கு நல்ல மெகன்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல காலேஜஸ் கிடைக்கும். Okay. So if there is any, not more questions, we will wind off the session with this. Can we, Sanil sir? Sharanya. Yes sir. Share their numbers. No, just wait for a few minutes. Yes sir. No, I've asked Suryakannan to get the contact numbers of the students because many of them are asking for, materials. So let them type their numbers. We can contact them and share as much materials as possible. So just hang on for another few minutes until the students conclude with their sharing of the contact phone numbers. It'll be easy for you to follow them and then give the required materials also. Because anything may go wrong with the mail ID because it may bounce sometimes, or maybe an alphabet has gone wrong. Or you won't even know whether the student has received the material.
better to have a contact number where you can follow up and see to the students are benefited. Okay. Okay. Yeah, in case the students are not able to, read the public chat, Professor Suryaganam has just put the message that you can share your contact numbers. So automatically the details can be sent directly to you. And in case that you have any, questions regarding the subject, it can be directly addressed. Nevertheless, it was a very interactive session. No? After a long time, I witnessed some very interactive session. And thanks to both JSR as well as architect Ramesh. Ramesh, it was very interactive, those quiz. Yeah, you made the students get provocated to answer those questions. Even I myself was answering. Very nice, and you made the students enjoy the session. I think you're on a mute, Mr. Ramesh. You're on a mute mode. Thank you, sir. Actually, வந்துட்டு 10 years டீச்சிங்ல இருக்கறனால ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி தான் கிளாसेस எடுப்பேன் சார். ஏன்னா நான் மட்டும் பேசிட்டு இருந்தா தியரிட்டிக்கலா போயிட்டு இருக்கோம், நல்லாவும் இருக்காது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி நடத்துறது தான், ஸோ அவங்களும் கிளாஸஸ் புரியுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ லைக் தட் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு சார். அதனால தான். No, we've been witnessing earlier such seminars as well. For the first time, I'm seeing so much of reaction back from the student. That was wonderful, And of course, JSR is the veteran in the field. He is summed up, as Sanil said, 15 minutes of an architect's life cycle was captured. So that was on the architecture side, and you really took beautifully well on the NATA side as well. Yes, sir. You made the students interact. That was the best part of it, the young kids. Yes, sir. Yes, sir. But I'm still not convinced about your answer on the minimum width of a staircase. I'm still not convinced whether should it be 2 times the width of a flight. Because the question was only minimum width of a landing. Okay, sir. The minimum width of a landing can just be the width of the flight as well. 2 times, suppose if the width of a staircase is about 5 feet, normally, on an average, you witness about 5 feet, but you normally don't get to see 10 feet of a landing width. Mostly, 99.9%, you will get the same width of the flight as the width of the landing. So in my theory or experience, it is just about the width, but I'll just still leave it to you. Okay. No issue, no problem. Yes, but it was nevertheless it was a very wonderful session on a weekend. Both my professor JS, he was my teacher, when I took my college education in architecture from School of Architecture and Planning, Anna University. Way back, that was 1985, 86, 87, those days. He was our professor. And the knowledge is still the peerless knowledge, the same insight, same, incisive depth he gets into. He was able to connect to the students. It was a nice Pomeranoda language because young kids, they wouldn't understand the high-tech names of architecture. So he took it from a connected plane. It was nice of you, sir. Your mic is also on the mute, sir. Yes. No. Now I have opened it. Thank you, Shalom Kumar. I wanted to didn't want to use jargons, didn't want it to be bombastic. I wanted them, after all, they are only +2 kids. And they Absolutely, don't sir. know what's the subject.
So I didn't want to really tire them with a lot of. Only thing I wanted them to expect what to learn. What they will be taught, and the basics. Basically, I wanted to be simple, so that they gain interest in the subject, and then they will come. Of course, as you rightly pointed out, Ramesh Kumar's presentation was brilliant, and I was also interested in the moral questions, and some of them I also fumbled. And as somebody was saying the other day, if NATA exams I had to appear today, I'm not confident of getting the score what Ramesh suggested, because I entered the course with a simple drawing test, and then I passed the drawing test, and then they gave me a seat. And also there was no this mad rush for admissions. Sir, in 1965. it is on a pause, sir. Are you still speaking, sir? Yes, I'm speaking. Yes, sir. I think your video. It is audible, sir. It is audible. It is audible. Is it audible? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, in 1960, when I joined the architecture course, there was only one institute in entire South India. So that is the time difference now. Now you are giving numbers which are really in our mind. No, but anyway, I must compliment McGAN'S for their initiative in trying to open it to +2 students, and then tell them what is in store for them. And I compliment the McGAN'S management, and also Dean Kumar. As usual, he has been dynamic. I call him Dynamic Dean, and he is dynamic really. And then in particularly Ramesh Kumar's induction in this, making him to speak on NATA is really revealing, because I myself learned a lot about NATA. I didn't know that there is so much in it, and then which makes me somewhat nervous now. So that's a good session, Sir Kumar. It was very good, and I'm grateful to the institute for making me a part of this, because I enjoy doing this. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. And We should thank you, sir. You made our evening, of a weekend. And a collective thanks to all of you, Professor J. Subramanian and Architect Ramesh Kumar, who gave a brilliant, interactive session with the young kids. And as usual, the HOD of McGAN'S is always bright, ever the brightest star of this institute, ever cheering, ever cheerful, ever hand-holding the students in giving them what they want, and Sharanya for a beautiful moderation as well. And as usual, the back-end support from Mr. Surya Konan and our Mr. Hari Krishnan. Thank you all. yes, Sanil sir. can sum up this, Sanil and Sharanya. Sir, we just have a 1-minute short video on McGAN'S. We will present that now. Hari, sir. Hari, sir, can we have the video now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 minutes. Yeah. Yes. Kanan sir, sir, எனக்கு பிரசன்டர் கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க சார். எனக்கு வரல, ஒரு நிமிஷம். டேக் பிரசன்ட். பாருங்க. Yeah, 1 minute, sir.
சார் ஷேர் ஆகுதுங்களா சார்? இல்ல சார், இன்னும் எதுவும் ஷேர் ஆகல. ஷேர் ஆகல சார். ஷேர் ஆகல. Yes, sir. A serene ambience to nurture your creative minds. State-of-the-art infrastructure to achieve the elevated learning curve. A library that is a beacon of answers and inspiration. Dedicated professionals as faculties. A family of senior students to guide you at any moment. Cozy and comforting residential quarters that live among the mother nature. Studying at McGAN'S is an aspiring architect's dream come true. We are the McGAN'S Ooty School of Architecture. Yes. So now I invite Dr. Sanal Kumar, our HOD, to deliver the vote of thanks. A very good evening again to everyone. I'm very happy that all of you were part of this session. It's my pleasure to thank you all for being a part of this informative journey. I thank our chief guest, Professor J. Subramanian, for gracing us with his presence on this special day. He's been a constant guide for all of us, and it's a big honor for me to thank him for this special gesture that he's done. Thank you, sir. We thank our guest of honor, Architect Ramesh Kumar, for taking time out of his busy schedule to be with us on this day and enlightening us. He's actually made the session more interactive with all those questions and kind of brought the energy out of in the participants. So, and I would really say that this event would not have been possible without the able leadership of our faculties, including our Dean, Principal, Professor Suryakannan and his team. We thank you all for your support and your guidance. We also thank Professor Sharanya and her team for organizing this event. We thank all webinar participants who have shown extraordinary enthusiasm in making this event a success. I will conclude now with a special thanks to all faculty, students and volunteers who have been part of this event. I thank you all and wish you a very good evening. Yes. And before we leave, on behalf of McGAN'S Ooty School of Architecture, I thank every one of you here today and taking the time to patiently listen to what our prominent panelists had to say. It has been an honor to be among such accomplished individuals. I thank everyone once again, and we look forward for your participation in many more of these events to come in future. I wish you all a nice evening. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Ramesh, நான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்றேன். I'll call you back. Yes, sir. Within 15 minutes. Okay. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. For participating. Thank you, sir. Thank you, Ramesh, sir. Thank you, JS, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Sunil, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.